கம்ப்யூட்டர் கேமர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் பார்க்குறோம்னா லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ரீயூனியன் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த கேம் இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. 9:30 தான் ரிலீஸ். ஆக்சுவலாக வந்து கவுண்டவுனோட ஆரம்பிக்கிற மாதிரி 9:35 ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தான் பிளான். ஆனால் நான் ஷேர் பண்ணுறது இந்த ஸ்டார்டிங் இந்த லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகுறது அங்கே இந்த கோலே கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது லேட் பண்ணியே கவுண்டவுனே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் கவுண்டவுனால் நேராக கேமுக்குள்ளேயே போயிட வேண்டியது தான். கேமுக்குள்ளே போவோம். இந்த கதையில் என்னென்ன பண்ண காத்துட்ருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். போன கதையே ரொம்ப கலவரமாக தான் முடிஞ்சுது. இந்த கதை என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இவங்க 2 பேரோட ஸ்டோரி எண்டிங்னு சொன்னாங்க. ஸோ வாங்க எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துருவோம். நேற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் ஆஃப் யூட்டை லெஜண்ட் மோட் ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி நைட் எடிட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்துடும். அதுவும் அப்படியே பார்த்து சப்போர்ட் கொடுங்க. தான் இந்த ஃபோட்டோ ஹாஸ்பிட்டல் சூப்பராக தான் இருக்கும். My name is Max Caulfield. என் பேர் மேக்ஸ் I came back to Arcadia Bay to Arcadia Bay study திரும்ப வந்தேன். photography at Blackwell Academy. Blackwell Academy ஃபோட்டோகிராஃபி படிக்கணும்னு. I started having visions. ஆனால் அங்கே தான் என் கண்ணுக்கு விஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. Wiped out by an impossible ஒரு storm. புயலால் அந்த ஊரே அழியிற மாதிரி விஷன் I வந்து. fled to the bathroom to compose myself, but instead நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பாத்ரூம். witnessed something. ஆனால் அங்கே இன்னும் மோசமான ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன். Instinctively reaching out, I discovered அப்பதான் நான் வந்து டைம் ரிவைண்ட் பண்ண முடியும்னு The கண்டுபிடிச்சேன். girl Max saved was me. மேக்ஸ் Chloe காப்பாத்தினது Bryce and என்ன? I were childhood best friends. We க்ளோய் பேச நானும் சைல்ட்ஹுட் once பெஸ்ட் more ஃப்ரெண்ட். as we மறுபடியும் ஒன்னான். reveled in Max's strange new powers. மேக்ஸோட அந்த புது Discovered பவர்ல I can freely ஒன்னான். rewind up to a few minutes at a time. கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்னால பின்னாடி போக முடியும்னு கண்டுபிடிச்சு. I can travel much further into the past. அதே நான் ஒரு போட்டோல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா அந்த டைம்க்கே போக into முடியும். my younger body. But we also learned that making significant changes to the past அதே நேரத்தில் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி பாஸ்ட் மாத்தினா ப்ரெசென்ட்ல With the aid of my power, ப்ரெசென்ட் I solved the மோசமாக தெரிஞ்சு disappearance of Chloe's friend, Rachel. என் பவர் வச்சு க்ளோயோட காணாம ஃப்ரெண்டை Rachel கண்டுபிடிச்சு justice. Max's twisting of time. ரேச்சலுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுத்தாலும் அவள் டைம் மாத்தினத ஒரு வேலை Looking இருந்துச்சு. down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged. லைட் ஹவுஸ் இந்த ஆர்கேடியா பே பார்க்கறது அந்த புயல் வர்றப்போ I truly believed the only way to save everyone else எல்லாரையும் காப்பாத்துங்க ஒரே வழி. back to that fateful bathroom. மேக்ஸ் அந்த பாத்ரூமுக்கு போயிட்டு என்ன சாக விடுறது I was மட்டும் forced to make an impossible choice. ஒரு இம்பாசிபிள் சாய்ஸ் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு. Or save க்ளோயை Arcadia காப்பாத்துறோமா Bay. இல்ல ஆர்கேடியா பேவை காப்பாத்துறோம். After everything that happened, I didn't use வணக்கம் my மதன். powers for years. அது நடந்த அப்புறம் பல I lost வருஷத்துக்கு நான் myself பவர் யூஸ் in பண்ணேன். photography, a career that brought me to Vermont's prestigious Caledon University. At the ஃபோட்டோகிராஃபிலேயே invitation of முடிக்கிட்டேன். its president, அதில் தான் நான் வந்து Yasmin கேரளான் Fire. யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தேன். Being an அதோட art பிரசிடென்ட் history என்னை இன்வைட் resident, பண்ணாங்க. I worked with some incredible students and staff. அங்கே இன் ரெசிடென்ஸ் Like ஃபோட்டோகிராஃபராக Amanda இருந்தேன். Thomas, the lively stand-up comedian who works at the Snapping Turtle, and Vin Lang, Yasmin's assistant and then leader of the mysterious Abraxas Society.
Most importantly, இவங்க எல்லாருமே என்னோட I became close friends with Moses Murphy, இல்லை நான் a ரொம்ப nerdy க்ளோஸ் ஆனது astrophysicist, and Safi சர்ஃபி கூட Llewellyn Fayed, a அப்புறம் சாஃபி glamorous student of poetry. ஒருத்தர் வந்து And as means go. அஸ்ட்ராலஜியில் அஸ்ட்ரானமிக்ஸில் இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தங்க வந்து போட்டோ Tragedy struck. இன்னொருத்தர் வந்து After a night of stargazing, Max found Safi. ஒரு நாள் சாஃபி இறந்து கிடந்தான், யாரோ கொண்டுட்டாங்க. For days I mourned. நான் பல நாள் Safi's அழுதுட்டு இருந்தேன். death bringing back painful memories of சாஃபி Chloe, இறந்தது எனக்கு க்ளோயை ஞாபகப்படுத்துச்சு, ஆர்கேடியா பேவை ஞாபகப்படுத்துச்சு. நான் எல்லாத்தையுமே நான் I ஞாபகப்படுத்துச்சு. heard Safi's voice again. அப்புறம் நான் திரும்ப சாஃபி குரலை கேட்டேன். என் பவரான ரீச் அவுட் பண்ணேன். யூஸ் பண்ணாமனால ரஸ்டி ஆயிடுச்சு. நான் வேற ஒரு டைம் லைனுக்கே போயிட்டேன். அங்கே உயிரோடு இருந்தா ஆனால் ஆபத்தில் இருந்தேன். Shifting back and forth between the two timelines, Max's investigation uncovered many secrets of Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Safi was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty. Actually, பலசெல்லாம் சொல்றாங்க, ரெண்டு கேம்ல நடந்தது. Maya, who took her own life. Working together, we exposed the பவரை யூஸ் பண்ணி இவனை மாட்டி விட்டாங்க. இவன் ஃப்ரெண்டோட ஒர்க்க தெரிஞ்சதுக்காக இவனை மாட்டி விட்டாங்க. had been instrumental in covering up the lies of Caledon. Safi's mother. ஆனா இந்த பொய்யெல்லாம் மறைச்சதுல இன்னொருத்தருக்கும் பங்கு இருந்து, சாஃபியோட அம்மா எஸ்பி. Control of her power, her consciousness splintering across the campus as an அவ கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சது. Overhead. In desperation, I grabbed hold of Safi and a photo. அதே இதுல நான் சாஃபியை பிடிச்சு அந்த போட்டோவை பிடிச்சு எங்க ரெண்டு பேரும் மைண்டியா நான் பின்னாடி கொண்டு போனேன். Safi, now clear-minded, கிளியர் மைண்ட் இருந்த சாஃபி அவளை சுட சொல்லி கெஞ்சினா திரும்ப நடக்காம இருக்கணும். ஆனா நான் அதை திரும்ப பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த துப்பாக்கியை தூக்கி போட்டேன். ரெண்டு ஆப்ஷன் நடுவில் மாட்டிக்கினா மூணாவது வழியே. I faced my past and united the fragments of Safi's mind. நான் என் பாஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணி சாஃபியை மாட்டி ஒண்ணா சேர்த்தேன். எல்லா டைம்லயும் ஒண்ணா சேர்த்தேன். சாஃபியை காப்பாத்தினேன். We escaped the storm. அந்த ஸ்டார்ம்ல இருந்து நாங்க தப்பிச்சோம். That will have significant repercussions. And அதனால நிறைய பிரச்சனை வரப்போகுது. She left Caledon on a quest to find other people like her. சாஃபி அவள மாதிரி ஆளுங்களை கண்டுபிடிக்க கேலடான் விட்டுப்பான். She asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, அந்த டைம்ல நான் ஒண்ணா சேர்த்த நொடியில rewind time started to return. என்னால டைமை திரும்ப ரிவைண்ட் பண்ண முடியும். என்னால மக்களுக்கு உதவி பண்ற சக்தி இருக்கு. நான் இவ்வளவு விஷயம் தாண்டி வந்திருக்கேன். இனிமே நான் அதுல இருந்து ஓட போறது. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த லைவ் போடுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ, இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகுது இன்னைக்கு போடுறேன்ட்டு. அதனால தான் ப்ரோ இன்னைக்கு வரல. நெக்ஸ்ட் டைம் வரணும் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். ஆனால் அவங்க லைவ் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இனிமேல் தான் அவங்க பார்க்கணும். பாதி லைவில் வந்து இது சொல்லவும் முடியாதுங்கிறது தான் நான் வரல. க்ளோய் ஆர்கே டேபிளில் காலி பண்ணிட்டேன். 2 தான் அவன் கூட ரிஜெக்ட் பண்ண இவ்வளோ இவனை மட்டும் ரொமான்ஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். எப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். வணக்கம் அப்போ ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு. என்னன்னா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த முடிவை தான் போன கேமில் எடுத்தோம். அப்படியே கண்டினியூ. லெட் அவுட் ஏந்து போக சொல்லு, ஓகேவா? எப்படின்னு தெரியல, 20 நிமிஷம். Maybe try reminding her that a drum machine doesn't take up half the van and smell like ass after the gig. ட்ரம் மிஷின் விளையாட எடுக்காதுன்னு வேணா போய் சொல்லலாம் அவகிட்ட. 20 நிமிஷம். சரி ஓகே, வெயிட் பண்ணுறேன். 20 நிமிஷம் தானே, I can make that work. ஓகே, ஃபோனுக்கு என்ன ஒருத்தர் அதுங்க கோர் சரி வாங்கணும். ஸ்டார்டிங்கே க்ளோய் வச்சு ஆரம்பிக்குது. என்னென்ன தெரியல.
last call, dearie. கடைசி Either கால்மா your band is heading on stage now, or I call the show. பேண்ட் இப்போ ஸ்டேஜுக்கு போகுது இல்லைன்னா ஷோ கேன்சல். No show. ஷோ இல்லைன்னா ஃபீஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா வண்டி காசு இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா டூர் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். எங்கடா ஆளுங்களை வரல. Look, I hear you. My drummer's being a real தெரியுதுடா கேக்குதுடா. bitch right now. என் ட்ரம்மரே இன்னும் வரலடா. 20 நிமிஷம் கொடுறா வரான்டா. I told you, it's now. ஒன்னும் இப்போ இல்லைன்னா இல்லை. Come on, we know those barflies aren't going anywhere. அவங்கெல்லாம் எங்கேயும் போக மாட்டாங்கன்னு தெரியும். 20 minutes out of our cut. All right. 20 minutes என் கட்டில் இருந்து எடுத்துக்க. ஓகே. 30 minutes. You're already 10. 30 minutes எடுத்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி 10 நிமிஷம் போயிடுச்சு. There goes my new toothbrush money. ட்ரெஸ் வாங்குற பணம் போயிடுச்சு. ட்ரெஸ் வாங்குற அளவுக்கு அரை மணி நேரம் கட்டில் வரப்போகுது. அரை மணி நேரம் கட்டில் ப்ரெஷ் வாங்க அப்படிங்க. ஆனால் இவங்க மியூசிஷியன் ஆகிட்டாங்க போல. எப்போ நடந்து செஞ்சேன். ட்ரம்மர் சீக்கிரம் வரேன். நான் மயக்கம் போட்டு விட்டேன். இன்னும் எங்கேயோ போகிறேன். வேறு டைம்லைன் இல்லை உயிரோடு இருந்திருப்போமோ. என் டைம்லைன் மத்தியானத்தில் இங்கே வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் மேக்ஸ் வீட்டில் இருந்த ஃபயர் இது முன்னாடி இருக்குது. பிளாக்ஹோல் அகாடமியோட ரெஸ்ட் ரூமு, மேக்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற நெருப்பு இது. ஏன்டா ரெண்டு சம்மந்தமே இல்லாத ஐட்டமாக இருக்கு. Not again. எப்படிமா? It keeps getting worse. மோசமாயிட்டே போகும். But I just need to find the way out. வெளியே போகிற வழியை மட்டும் Assuming கண்டுபிடிக்கணும். there is one. இருக்குன்னா வழி இருக்கணும். இந்த கதவு திறந்துருக்கேன். யாரும் நடந்து வர போயிருக்காங்க. நடந்து போனேன் நம்ம தான் இருக்கணும். Now, let's talk business. Wrong. You got hella cash. Haven't talked this way in years. But why does this feel like it was only yesterday? இது அவங்ககிட்ட பேசுனது, நேத்தன் கிட்ட பேசுனது, லைஃப் ஸ்டேஜ் 1ல. இந்த பக்கம் வழி போதா? How long has this been going on? These நான் போயிட்டு nightmares that feel like memories. எனக்கு கனவு மாதிரி ஞாபகம். They're only getting worse. மோசமாயிட்டே தான். Stop stalling, Max. Pull the trigger. சீக்கிரமாக கண்ணால் சுடு மேக்ஸ். எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணும்? சொல்கிற சொன்ன வந்திருக்கானா நம்ம சொட்டில். That memory can't be real. The Max அது I உண்மையாக know இருக்கு. wouldn't shoot anyone. எனக்கு தெரிஞ்ச மேக்ஸ் யாரையும் சொல்ல மாட்டேன். But why does it feel real? ஆனால் உண்மை மாதிரி ஏன் தெரியுது? சொல்ல தான் உண்மையாகவே. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. இது ஃபர்ஸ்ட் கேமில் சொன்னது பவர் வந்தப்புறம். யாரோட அங்கே Max is பண்ணிட்டேன். always on my mind. மேக்ஸ் எப்பவுமே மைண்டில் இருக்கு. Lately, I feel like she's the only thing in my mind that belongs there. இப்போ அங்கே என் மைண்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரே ஆளாகவும் அவள் தான் தோணுது. I know I'm alive. விராட் I've got a தெரியும். decade of memories to prove it. அதை ப்ரூவ் பண்ண ஒரு டெக்கேட் ஆஃப் மெமரிஸ் இருக்கு. Deep in a place I try never to go. ஆனால் நான் போகணும்னு நினைக்காத I ஒரு also இடத்துல know I'm dead. அவன் உயிரோடு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது. மாறிட்டே இருக்கு பாருங்க. I know I'm alive. ஜாய்ஸ். I've got a decade of memories to prove it. நான் உயிரோடு இருந்தால் ஜாய்ஸ் உயிரோடு இல்லை. ஜாய்ஸ் உயிரோடு இருந்தால் நான் உயிரோடு இல்லை. Place I ஏன்னா ஆர்கேடே பேயோட ஜாய்ஸும் காலியாக இருப்பாங்க. அதனால ஜாய்ஸுக்கும் இவளுக்கும் நல்லா மாறிட்டே இருக்கும். இங்கே தான் சாஃபியா கொண்டோம் முதல்ல. ஹாய் ப்ரோ, டெட் ஃபுட் வெயிட்டிங் ப்ரோ, வெல்கம் டு. இப்போ யார் இங்கே படத்துக்கு இருக்கிறது? க்ளோயியா? பழைய க்ளோயியா? பழைய க்ளோயி நீங்களா பண்ணுறீங்க? my own death. என்னோட சா The one I begged Max to choose. It feels real. நான் மேக்ஸை எடுக்க சொன்ன அந்த முடிவு என் உயிரோட இது உண்மையாக தெரியுதானே? எப்படி எப்போ கேம் ரிசர்ச்? இப்போ தான் ப்ரோ 9:30க்கு 9:30 தான் ரிசர்ச்.
லைட் ஹவுஸ் இங்கே மட்டும் வந்திருக்கு. ஆர்கேடியா லைட் ஹவுஸ் இங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல. மேக்ஸ் அங்கே நின்றுட்டுருக்கா வேறு. ஆனால் வளர்ந்த மேக்ஸ் நிற்கிறா, சின்ன மேக்ஸ் மேக்ஸ் தான். இது சாஃபியா மாறிட்டா. ஓகே, Who the fuck are you? நீ யார்? இவ பார்த்துட்டானா இவ மேக்ஸ் இவ உருவத்துக்கு மாறான். க்ளோய் உருவத்துக்கு மேக்ஸ் வேணாம். கீழெல்லாம் உள்ள இன்னும் நின்றுட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் கண்ணாடி உடஞ்சிருக்கு, இல்லை டேபிளும் உடஞ்சிருக்கு. There's one person who can help me understand what the fuck is going on. ஒருத்தரால் தான் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு புரிய வைக்க முடியும். But why do I keep hallucinating her? ஆனால் அவ ஏன் என்னை துப்பாக்கியில் சுட பார்க்குற மாதிரி எனக்கு கண்ணு Floating on in there. என்ன நடக்குது? Where the hell is the bad? பேண்ட் எங்க? Just told you, man. அதான்டா சொன்னா வந்துட்டு இருக்கான்ட்டு. Am I talking to a goldfish? என்ன Or did goldfish the கிட்ட second பேசுறேன். get into your brain? சொல்லி அரை மணி நேரம் நல்லா இருக்குமா? அதில் கேர்ளுன்னு அச்சும் இந்த பாட்டு பாடுறதே கேர்ளுன்னு இருப்பாங்க, அது யாருன்னு தெரியல. மேக்ஸ் தான் பாட்டு பாடி போல வரும். இது யூனியன் எக்ஸ்போர்ட் ஓவர்லுக். இது மெமரியில் வந்த இடம் பார்த்துட்டு இங்கே தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டால போய். இது மேக்ஸ். Wow. இடமே அற்புதமாக இருக்கு. Okay, fine. I'll go get my camera. என் கேமரா எடுத்துகிட்டு வரேன். Keep being resplendent till I get back. நான் எடுத்துகிட்டு வர இருக்கேன். ஆனால் எப்படியா பார்க்கறதுக்கு. How long was I gone on this trip? 3 இந்த days? ட்ரிப்பு எவ்வளோ நாள் பண்ண? 3 நாள். Somehow it still feels good to come home to Vermont. வீட்டுக்கு திரும்ப வரதே நல்லா இருக்கேன். நான் கேமரா காணணும். My camera is underneath all this. Car packing for dummies. Whatever you need, move. This weekend was the height of my professional success. ப்ரொஃபஷனல் சக்ஸஸோட உச்சியை இந்த வாரம் தான். Donuts and coffee. டோனட் காஃபி சாப்பிட்டு தான் இதை பொழைச்சிருக்காங்க. I always tell my students that a key to being an artist is a daily ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு journal முக்கியமான விஷயம் டெய்லி ஜர்னல் எழுதணும்னு சொல்லுவேன். Sometimes I even follow it myself. After last year, நானே கூட இதை it ஃபாலோ was பண்ணுவேன். time to start fresh with a new போன journal. வருஷத்துக்கு அப்புறம் புது ஜர்னலோட ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. புது ஜர்னல் ஆரம்பிக்கிறப்ப எப்போவுமே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏதோ கிராண்ட் ஷேப்பிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்டாம் எல்லாத்தையும் மாற்றினப்புறம் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு எதுவும் இல்லை. அதான் போன வருஷம் வந்த புயலுக்கு அப்புறம் இல்லை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு இடம் தான். போன வருஷம் எல்லாமே உடையிற மாதிரி இருந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்ட் சாஃபியாக இருந்துட்டா. அப்புறம் ஒரு உலகம் கண்டுபிடிச்சாங்க. சாஃபி உயிரோடு இருந்தா. ரியாலிட்டிக்கு நல்ல என்னால் ஜம்ப் பண்ணுற பவர் கிடச்சிது. அப்புறம் எல்லாமே உடஞ்சிச்சு. நாங்கள் 2 பேரும் திருப்பி அதை ஒன்றா போடுற வரைக்கும். நான் க்ளோயை பற்றி நிறைய யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஐ மீன் எப்போவுமே யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். அந்த ஸ்டாம்புக்கு அப்புறம் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்னும் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். அது ஒன்றும் மோசமான விஷயம் இல்லை சொல்ல போனால். நான் வந்து அவள் கூட ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அவள் இறந்தப்புறம் அப்போ கனெக்டடாக இருந்துட்டு இப்போ இன்னும் கனெக்டடாக இருக்கேன். ஆனால் இன்டென்ஸாக இருக்குது. சில விதத்தில் ரிப்போர்ட் பண்ணது கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அதே இடம், அதே வீடு, அதே வாழ்க்கை.
இத்தனை வருஷம் நான் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஒரு அட்வென்ச்சர் தாண்டி இன்னொரு அட்வென்ச்சர்னு. கடைசியாக நான் வந்து என்ன ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஆனால் இன்னொரு விதத்தை சொன்னோன்னா நான் நிறைய மாற்றத்தை தாண்டி வந்துட்டுருக்கேன். யாஸ்மின் என்ன ஃபுல் டைம் டீச் பண்ண சொன்னப்போ நான் அதிர்ச்சி ஆகிட்டேன். அவள் ஜோக் பண்ணுறான்னு நினச்சேன். ஆனால் ஒர்க்ஷாப்ஸில் அட்டன் பண்ண அப்புறம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் என்னால் முடியும்ன்ட்டு. ரெண்டாவது அதிர்ச்சி என்னென்னா அவள் சொன்னது சரிதான் போல். எனக்கு டீச்சிங் பண்ணுறது பிடிச்சிருக்கு. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி நான் கவலைப்படுறேன். அவங்கள வந்து நல்லா நர்ச்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், என் டீச்சர் பண்ணாத மாதிரி. மேபி அது போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு அது கண்டிப்பாக போதும். ஆனால் எவ்வளோ நாளைக்கு? நான் ஒரே இடத்துல மாட்டிருக்க மாதிரி தோணல. ஆனால் இது பக்கமாக தான் நான் எல்லாரும் பில்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு கமிட் ஆக நான் ரெடியாக இருக்கேன்னா இந்த வெர்ஷனுக்கு மேபி அதனால தான் நான் எஸ் சொன்ன போல். ஏஜென்ட் ஹேசல் வந்து எனக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வேறு இருக்கான். நான் நியூயார்க்கில் வீக்கெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டப்போ ஓகே சொன்ன போல். மேபி நான் அந்த ரோட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து இங்கே ரூட்ஸ் வர்றப்போ கூட வெளில சுற்றிட்டும் வரலான்னு நினச்சேன் போல். அதுக்கப்புறம் அவள் எனக்கு வந்து அட்வான்ஸாக இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அனுப்பிச்சேன். இன்டர்வியூவா அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் விசித்திரமாக இருக்கா. நான் இன்ஸ்பைர்ட் பை டெத்துன்னு சொன்னேன். இன்ஸ்பைர்ட் இல்லை, எக்ஸாக்டாக சொன்னோன்னா டிஃபைன் பை டெத்துன்னு சொல்லாமல் யார் அதை சொல்லுவாங்க? இப்போ வியர்ட் லைஃப் பற்றி சாரின்னு யார் சொல்லுவாங்க? என் நோட்ஸில் வராதிங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து ரிப்போர்ட்டர். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து உங்கள் ஒர்க்கிங் இப்போ டிப்ரெஸிங்காக இல்லை அந்தளவுக்கு. அர்பன் லேண்ட்ஸ்கேப் இல்லை, ரெஸ்டட் ரீபார் இல்லை, நீங்களும் வந்து போர்ட்ரேச்சருக்குள்ளே வரீங்க. நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கேலடான் வந்து எனக்கு நல்லா தான் இருந்திருக்கு. இது எனக்கு காயப்படுத்தாத ஒரு விதத்தில் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி தோணுது. நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற எல்லா உடஞ்சி போன பில்டிங் பவுலிங் ஆலிக்குள்ளேயும் போன வருஷம் போயிட்டேன். அதனால இந்த வருஷம் உயிரோடு இருக்கிறவங்களோட வாழ்றது எப்படின்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன். தெரியுதா, அதனால தான் நான் இன்டர்வியூவே எடுக்கிறது. ஹாய் ப்ரோ சிஜே வருஷன். ரியாலிட்டி ஆல்டர் பண்ணுற பிறகு தெரில ப்ரோ. டைமில் பின்னாடி போகிற பவர் மட்டும் கிடச்சிச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மெசேஜ் மட்டும் நல்லா குறையாமல் வந்தது. ஆக்சுவலி ஹலோ, நீ கேம்பஸ் விட்டு போனதுன்னு நான் அவனை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருக்கேன் கிருஷ்ணன் பாய். உங்ககிட்ட கேட்டது நல்லா தான் இருக்குது. ப்ளீஸ் பா, இது ஃபார்மல் பிரச்சனை ஏதாவது சொல்லணும்னா. ஆனால் நான் யாஸ்மின் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். ஓகே யாஸ்மின், விஷயம்லாம் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கேன். எனக்கு என் கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கு. பசங்களும் ரொம்ப ஸ்டார்ட்டாக இன்க்யூசிட்டிவாக இருக்காங்க. கேம்பஸ் விட்டு அவங்க போயிட்டாங்க, நான் போகல. அவங்க போனால் தான் சொல்கிறாங்க. என் புது ஏஜென்ட் ஹேசல் வந்து என்னை வேலைக்கு, கேலரிஸ்க்கு, மேகசினுக்கும் நல்லா புஷ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டரோட கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடனோட இருக்கேன். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. உன் புது ரோலை நீயாக தான் சம்பாதிச்ச. நீ ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட். நீ இருக்க கேம்பஸ்லேயும் வெளியில் உலகத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது நல்லது தான் உனக்கு. ரொம்ப நன்றி. நான் வந்து சஃபியாவை ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன். நீ அவகிட்ட கேட்டியா? இல்லை சாரி, இல்லை. ஒரு சிங்கிள் டெஸ்ட் தான். ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை. அவன் எங்கே இருக்கா, என்ன பண்ணிருக்கான்னு. எனக்கும் அதே தான் நான் கவலையாக இருக்கேன். தெரியும் எனக்கும். அம்மேடா வந்து பேக் டு ஸ்கூல் நைட்டு டெட்டில் வச்சுருக்கேன். நீ வரியா? நான் வரமாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. நான் என் சிலபஸை ரிவைஸ் பண்ணணும். கிளாஸ் போட்டாலும் ஒழுங்காக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஓசஸ் வந்து என்கிட்ட இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் இருக்குன்னு சொல்கிறான். ஆனால் நான் ஹை ஸ்கூலே முடிக்கலை. நீ இம்போஸ்டராக இருந்தேன்னா அது இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் கூப்பிட முடியுமா? கிளாசிக் சப்ஜெக்டா? முதல் விஷயம் நல்லா மூச்சு எழுத்து விட்டுருக்கேன். செக் பண்ணோம். அடுத்த வாரம் கிளாஸுக்கு வந்து வேவர்ஸ் வருமான்ட்டு அந்த நார்மல் டீப்பர்ஸ் தாண்டி அதுதான். நான் உனக்கு ஒரு காஸ்மோ ஆர்டர் பண்ணேன். ஸ்டெப் 2க்கு நான் பார்க்க மீட் பண்ணேன். ஓகே, இன்றைக்கி நைட் உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து. நான் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்க. நீ பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் பண்ணி முடித்த மாதிரி ஃபேக் பண்ணிக்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க ஒரு ஃபேமஸ் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு கற்றுக்கிறதுக்கு. அவங்க உன்னை மீட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கும் எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க. அதனால ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாத. நன்றி பெண். நான் ஓமனை கொல்ல போகிறேன்.
சத்தியமாக சொல்கிறேன். அவன் என்னடா பண்ணான்? எனக்கு அந்த நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி புரியலங்க, லாங்குவேஜ் மாடல் புரியலன்ட்டு அவன் ரொம்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் காப்பி மிஷின் ஏதோ பந்தா காமிச்சான். அப்புறம் காப்பி மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு என்கிட்ட உதவி கேட்குறான். அவங்ககிட்ட ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது. நான் கிழிஞ்சு போயிருக்கேன். ஒரு கையில் எனக்கு வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இன்னொரு கையில் நான் ஓவனை வந்து வார்த்தையார கிழிக்கிறத பார்க்கணுமா? கொஞ்சம் கஷ்டமான முடிவு தான் இது இருக்க வேண்டியது. நான் ஒரு ஆடிஷன் ஷீட் பார்த்தேன் ஏர்போர்ட்டில். அது வந்து டேமிங் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிக் ஒரு ஆல்மேல் டெக்குன்னாங்க. சும்மா சொல்கிறேன், அது தெரியும். உனக்கு அந்த தேட்டர் கம்பெனி பிடிக்காதா? பிடிக்காது. அந்த ஆர்டிஸ்டிக் டேரக்டர் வந்து டேலண்டாக ஒருத்தன். நாங்களும் கொஞ்சம் வருஷம் டேட் பண்ணோம். யாரையுமே விட்டு வைக்கலையா நீ? இதான் உனக்கு பிடிக்கும். டேட் பையங்கிற டேட் பண்ணுங்கிற ஆன்சர் ஆரம்பிச்சு சம்டைம் கோட் பண்ணுவான். அவனுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இப்போ எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு கூடலாம் என்னை செட்டப் பண்ணாதரா, சித்திரமாக இருக்குது. எது உனக்கு எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டா? தெரியாமல் உன்னை ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டேன் போன கேமில். எனக்கு நம்ம பிரேக்கப்புக்கு எந்த மோசமான விஷயமும் மனசில் இல்லைங்கிறத எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவேன்? நான் ஒரு ஓப்பன் மைண்டடானாலும் நீ தப்பாக ஸ்பெல்லிங் போட்டாங்கிறாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கவங்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் தான். யாருமே என்ன உன்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. நீ அம்மாட்ட ஓப்பன் மைக் வரையா? ஆக்சுவலி என்னால் வர முடியாது. நான் திரும்ப வர்றப்போ உங்ககிட்ட மொத்த கதையும் சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு நியூயார்க்லேருந்து உனக்கு எதாவது வேணுமா? பிளாக் அண்ட் ஒயிட் குக்கி வேணும். சாப்பாடு மேலேயே ஆசை. எப்படி இருக்குது பயணம்? எங்கே இருக்க? சஃபி, என் காலும் டெக்ஸ்ட் எதுவுமே நீ ஆன்சர் பண்ண நான் மிஸ் பண்ணுறேன். நீ ஓகேவான்னு மட்டும் சொல்லு. எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ண வந்துருச்சு. நீ எங்கே இருக்கன்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டல ஓவர்லுக்கில். நீ எனக்காக அப்போ இல்லை, இப்போ நீ இருக்க மாதிரி வேணாம். இது நியாயமே இல்லை. நான் இன்னும் உன்னை பற்றி கவலைப்படுறேன். கால் பண்ணு. இருக்கியா சஃபி? நீ ஓகேவா இருப்பேன் நம்புறேன். அவ்வளோதான், கால் பண்ணு. யாரா அன்னோன் நம்பர்? தெரில. டோனி வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு வருவேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஆனால் லேபர் டே நோக்கு மன்னிச்சிரு, நான் அவனை மீட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அவன் இன்னும் வரலையா? அந்த ஃப்ரெண்டு கஷ்டம் தான். நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிஸின்னு தெரியும். நான் ஹாலிடேஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுவதும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அவன் வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வராமல் போயிடுறான். எனக்கு தெரியும். ஓகே, எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது உன்னை சேர் பண்ணுற மாதிரி. ஆனால் அடுத்த வாரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். இப்போதைக்கு கட்டிலில் மீட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பாக. மேக்ஸ் நம்ம மிஷின் இன்ஜின் மேரத்தான் நீ ஒவ்வொரு நொடியும் வெயிட் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் நீ சேர் பண்ணணும்னு நினச்சதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சார், அது என்னோட அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் பண்ணது. இந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுதுன்னு புரிஞ்சுக்காம போனது. சாரி, எனக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மீட்டிங் பிரசிடென்ட் எல்லோரோட மண்டே அன்னைக்கு. என் அட்வைசர் வந்து அந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸாக ஸ்லைட் ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன். உன்னோட மூஞ்ச கடைசி ஸ்லைட்டில் போட்டுறேன். நீ தான்டா ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸு. இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அவருக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் பண்ணியிருக்கேன். சரி, ஏதாவது உதவி பண்ணலாமா? மார்ச் மேலே போட்டு கொண்டா இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணணும். இல்லை, ஏன் நான் கேன்சல் பண்ணணும்? ஏன்னா நீ ட்ரிப்புக்கு இன்னும் பேக் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, என் துணியெல்லாம் பெட்டில் போட்டிருக்கேன். அது ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் அதுக்காகலாம் கேன்சல் பண்ண வேணாம். நான் உங்ககிட்ட அவுட்ஃபிட் ஐடியாஸும் கேட்கணும். ஓகே, 2 மணிக்கு ஒன்று பார்க்குறேன். இந்தாட்டி அந்தளவுக்கு டெஸ்டிங் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு டவுனுக்கு வராதுன்னு ஈவினிங் வந்துடுவேன். சர்ப்ரைஸ் பர்த்டே திங்னா நான் இதில் கலந்துக்க விரும்பலை. பர்த்டே நேத்திக்கல மறந்துட்டேன். கிரேசியான வீக்கெண்டாக இருந்துச்சு. இங்கே நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. எல்லாம் ஓகேவா? இப்போ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. நீ திரும்ப வந்தேன்னு சொல்கிறேன். என்னமோ நடந்துருக்கு. கொஷன் கேலரி, சோஹோ அண்ட் அஸ்டின் வில்லியம்ஸ் வரைக்கும் ரெண்டுமே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு எதிராக வரலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபீக்காக நிறைய அற்புதமான செய்தி. நன்றி. அப்பச்சர் வந்து இன்னொரு ஃபீச்சரை இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் நேச்சுரலிசம்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் உன் ஓன் ஸ்பெட்டில் தான் இருந்தீங்க. அப்பர்ச்சர் கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நீ இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தான் லக். ஆக்சுவலாக என்ன நம்பு, எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த எடிட்டர் அங்கே இருக்கணும்னு தெரியும். உனக்கு யங் டேலண்ட்டுக்கு அவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துட்ருக்காங்க. இப்போ விஷயம்லாம் நடக்குது. நான் உனக்கு கேலரி ட்ரிப் நியூயார்க் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன். நான் மேலே மென்ஷன் பண்ண 2 அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கும். நான் லாக்இன் பண்ணேன். நான் கேலண்டர் பார்க்குறேன். எப்போன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றுட்டு இந்த வாரம் முடியுமா? ஓகே, ஒன்றே பண்ணிடலாம். அற்புதம். இப்போ பிளான் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறேன். உனக்கு அந்த இட்னரி அனுப்புகிறேன். எக்ஸைட்டடாக இது உனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்க போகுது.
கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அற்புதமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்குரில்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். நான் ஒரு ஹெர்மெட் தரிச்சு பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் என் ஃபீல் கைடில் அந்த பேஜுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி பறந்துருச்சு. இன்னைக்கு நாளைக்கு டெத்தில் மூவி ரைட் நடக்குது. எனக்கு ஒரு ஸ்பூக்கியான ஒரு மூவி வேணும், எதாவது ஐடியா இருக்கா? என் டிவிடி பைண்டர் நான் கொண்டு வரேன். என்கிட்ட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லியா எனக்கு அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கான்னு தெரியல. இன்னும் இதை தான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட இருக்காதுன்ட்டு. இன்னைக்கு நைட் பார்த்து சந்தோஷம், உன்னை பார்த்தும் சந்தோஷம் தான். ஒரு ஃபேமிலி அன்ஃப்ரெண்ட்லி நைட் எதாவது பண்ணோன்னா நான் என்னோடய ஃபிலிம் கலெக்ஷன் தரேன். செக் பண்ண தான் எப்படி இருக்கேன்? ஒன்றும் இல்லை. நான் வந்து பிராட்டில் பொருளில் இருக்க ஒரு பொண்ணு கூட டேட்டிங் போகிறேன். அவகிட்ட ஒரு பெட் பேரட் வேறு இருக்குது. பைரட் எதுவும் இல்லைல்ல? என்கிட்ட ஏதாவது பீஸாக வெயிட் இருக்கான்னு கேட்குறேன். அது ஏதாவது புது இண்டிகா எடுக்கலான்னு தெரில. அந்த பேரட் ரொம்ப சத்தமாக இருந்துச்சு. அந்த பைரட் கேர்ள் வந்து அவள் எக்ஸு கூட இன்னும் பேசி தான் இருக்காங்களா. அதனால் ஏன் இந்த கியூட்டன்ஸ் எப்போவுமே எம்பஸ்லாம் அன்அவைலபிளாகவே இருக்குது. இந்த ஃப்ரைடே நீ ஃப்ரீயா? நான் என் புது பார்ட்டெண்டர் கிட்ட பேசினேன். நம்ம லேக் போர்ட்டுக்கு ஸ்டாமுக்கு அப்புறம் எப்படி உதவி பண்ணலான்ட்டு. அந்த லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட்டாக சொன்னோன்னா, இன்றைக்கி ஓப்பன் மைக் இருக்குது, நான் ஸ்டாண்டப் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃப்ரைடே சாரி என்னால் வர முடியாது. எனக்கு நியூயார்க் சிட்டியில் கொஞ்சம் கேட்ரிங் ஷோஸ் போட்டிருக்காங்க, அதனால் நான் அங்கே போகிறேன். கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னு அற்புதம், கங்க்ராச்சுலேஷன், அமேசிங்கான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இன்றைக்கி நைட் நான் டட்டிலுக்கு வரலாமா? நான் கொஞ்சம் பிரின்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கு முடிவு பண்ணோம். 2வது ஒப்பீனியன் தான். ஓகே வந்துட்டு நான் ஒரு ஃப்ரீ ட்ரிங்க்கும் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். என் ஆல்மோஸ்ட் பர்த்டே வர பொண்ணுக்காக. ஓகே, அம்மா தான் பர்த்டே வர போதுங்கிற சொல்கிறாங்க. My agent Hazel said I need to look more. ஏஜென்ட் ஹேசல் வந்து நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும்னா, So I bought this hat. I think I'll stick to அதனால இந்த தொப்பி வாங்கினேன். ஆனால் நான் என்ன மாதிரியே இருக்கலாம் தானே. கேமரா இங்கே இருக்கு. வச்சாலேருந்து சரிவாங்க. The selfie I took just before this இந்த trip. ட்ரிப்புக்கு முன்னாடி நான் எடுத்த I செல்ஃபி. think I knew I'd want to hold on to this moment. இந்த மூமெண்ட்டை நான் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிக்கணும். இந்த மலை உச்சி மேலேன்னு எடுத்துருக்கேன். Time for your close-up. சூரியனே க்ளோஸ்அப்புக்கு ரெடியாக இருக்கு. சூரியன் ஃபோட்டோ எடுத்தால் வரும். பறந்து போயிட்டு ஓடி போயிட்டு இல்லை டபுள் எக்ஸ்போசர் இருக்கணும். திரும்ப வண்டியாக பாதுகாப்பாக இருக்கேன். கண்டிப்பாக நான் பாதுகாப்பாக தான் இருக்கேன். இன்னும் ரோட்டில் தான் இருக்கேன். என்னாச்சு? அப்போ இப்போதைக்கு தள்ளியே இரு. ஏதோ கேம்பஸ் அட்டாக் இருக்குது. என்னாச்சு? ஓகே வேணும். அப்சர்வேட்டரிக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாட்டிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நெருப்பு சீக்கிரமாக பரவிட்டு ரொம்ப மோசம். தள்ளியே இரு, கிளியரானு நான் சொல்கிறேன். இல்லை நான் உதவி பண்ண வரேன். நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன். பாதுகாப்பாக இருக்கேன். Something horrible is happening on கேம்பஸ் campus. தான் மோசமாக நடக்குது. I've got to get back now. திரும்ப போய் ரேஸ் கார் ஓட்டுற மாதிரி திடீர்னு உள்ள வேகணும். திரும்ப க்ளோய் பர்சன் இல்லை இவன் பர்சன் தான். சார் என்ன சார் ஆச்சுங்க? எப்படி சார் நெருப்பு பற்றிக்கிச்சு? 3 நாள் I've ஆச்சு. been gone for 3 days and all hell has 3 நாள் காணாமல் போனால் இங்கே இடமே இப்படி உடஞ்சி கிடக்கு. This is so horrible. The Abraxas logo. Killers. What does all this mean? Where's the damn fire
department. ஃபயர் All டிபார்ட்மெண்ட் tied கிடையாது. up at that destroyed building where அவங்கெல்லாம் இந்த டிஸ்ட்ராய்ட் பில்டிங்கில் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஃப்ரீ all the மாட்டலாம். students are down here. ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இங்கே தான் All units on site. 1082 at the final. சைட்டில் இருக்க யூனிட்ஸ் எல்லாருமே All units. ஃபைனாட் பில்டிங் எல்லாரும் Come வாங்க. on. அந்த பவரில் மழை வர வைக்கிற மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? Loretta's march? What does Loretta have to do with all of this? இது லொரெட்டா கிட்ட சம்பந்தம். 9:22 7 மணிக்கு அட்மின் பில்டிங்கில் மார்ச் பண்ணுறோம். எல்லாரும் ஏந்திருக்கேன். Loretta's march? கரெக்ட் அண்ட் கிரிமினல் What does அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் Loretta நம்மளை have to சைலன்ஸ் do with all of this? புதுசாக பிரச்சனை கிளப்பி வச்சிருக்கீங்க. Where did all this come from? இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்து திடீர்னு புரிய மாதிரி இருக்கு. வெளில கூட்டுரும் நேரம் கதவை கூட்டுரும். நான் போய் உதவி கூப்பிட்டு வரேன். இங்கே யாரும் உள்ள கூட்டி வச்சது? எல்லா கதவும் பூட்டி வச்சிருக்கீங்க. நான் எங்கே போகிறது? Someone set this fire on purpose. வேணும்னு நெருப்பாத்த வச்சிருக்கேன். Damn it! டெம்பரரி அவுட் போடுற எதுவுமே வேலை செய்யறது தேவைப்படுறது. Security, there's students trapped in the atrium. டிக்கெட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Need to clear out now. இப்போ கிளியர் பண்ணி ஆகணும். ஆமாம் உள்ள மாட்டிட்டு கேட்குறேன். நான் வெளில போனேங்கிறேன். சார் காலேஜை மொத்தமாக இருந்துச்சு. The whole campus is burning. இந்த கேம்பஸ் இது ரொம்ப This மோசம். is so horrible. மோசம் Moses? Hold on. இருடா வரேன். Coming. கேமரா இதோ ஃபோட்டோ எடுத்துச்சு. ஃபிலிமும் வராமல் அப்படியே உடஞ்சிருச்சு. Hurry, the roof is caving in. சீக்கிரமாக ரூஃப் உடஞ்சி உள்ள போகுது. அவன் ரூஃபும் உடஞ்சி வந்துச்சு. நெருப்பு அடிச்சு எண்ணெய் தூக்கி போட்டுருச்சு. தலையில் ஏற்பட்ட எல்லாம் மறந்துடுவோமா அதுக்கு? No, no, no. இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு. இப்போ 3 நாள் முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ பாருங்க. நொடிக்கு ரிவைன் பண்ண போகிறோம். 3 நாள் முன்னாடி. I'll save you, Moses. நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் மோசஸ். எல்லாரையும் காப்பாற்றுறேன். Just give me time. கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கொடு. அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன இருந்துச்சுன்னு தெரியல. No smoke. ஓகே No screams. அதரும் வரல. நான் வந்துட்டேன். 3 நாள் பின்னாடி வந்துட்டேன். Oh God, I did it. பண்ணிட்டேன். I jumped into a photo again. அப்படியே அந்த ஃபோட்டோ எடுத்த நொடிக்கு வந்துட்டேன். I'm sure this won't have terrible, far-reaching consequences for the 30 school எதுவும் or the people I love. இந்த வாட்டி ஸ்கூலுக்கோ இல்லை நான் நேசிக்கிறவங்களுக்கோ மோசமாக நிலைமை எதுவும் வராதுன்னு நம்புகிறேன். இதனால் என்ன பண்ணுறேன்? அதே ப்ளூ கலர் பட்டாம்பூச்சி மட்டும் வருது. It's Friday.
The Friday. fire started Sunday evening. ஃபயர் வந்து சண்டே அன்னைக்கு வந்து Okay. Maybe I shouldn't have come back. நான் திரும்ப Maybe I'll வராமல் just fuck everything up. இருக்கிறதோட எல்லாத்தையும் மோசமாக்கிட்டேன். But maybe I can't fuck it up any more than it already ஆல்ரெடி இருக்கிறதோட was. மோசமாக்க முடியாதுன்னு. I'm here now. இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டேன். I can do என்னால் எதை ஒன்று பண்ண முடியும். something. I have to do something. எதா பண்ணி தான் What did I do after I took this photo? ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன். It feels like a lifetime ago. ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி தோணும். Yes, I was going to see Moses. நான் மோசத்தை பார்க்கலாம் Anyone போயிட்டு will know what to do. It's the physicist who studies time travel. என்ன பண்ணாங்க எனக்கு தெரியும்னா அது And he will டைம் do ட்ராவல் படிக்கிறவனுக்கு தான் something. தெரியும். My ஏதாவது powers ஒன்று are நாங்கள் பண்ணோம். complicated and they can be dangerous. But this is my home. And I won't let பவர் காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் இருக்கும் ஆபத்தாகவும் இருக்கும். ஆனால் இது என் வீடு, இதை நான் விட மாட்டேன். Oh my god. That's that. எதுக்கு ஓ மை காட் இப்போ Hi, Hazel. இஸ் இப்போ பெரிய நைட்டில் எப்படி ஃபீல் I'm பண்ண sorry. Something சரி really பெருசாக ஒரு big விஷயம் has வந்துருக்கு. come up. இந்த வீக்கெண்ட் என்னால் வர Can't முடியாது. make it this weekend. கலாய்க்கிறியா மேக்ஸ்? உங்ககிட்ட கேன்சல் பண்ண முடியாதுப்பா. I'm so sorry. லேட் நோட்டீஸ்க்கு என்ன மன்னிச்சிரு. நானே இப்போ தான் Just கண்டு found out myself. Okay, I see this all the time. நான் எப்பவும் பார்க்குறது. Talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு I தெரியும். know what I need to do. உயிர் போகிற விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சொன்னான். சொல்லவும் முடியாது முன்னால் எரிய போகுதுன்ட்டு. எப்படி தெரியும்னு கேட்பீங்க. நான் தான் எரிக்க போகிறேன், நீங்கள் மேலே கேஸ் போட்டு என்ன உள்ள வச்சாலும் வைப்பீங்க. அதனால இப்போதைக்கு என்னால் சொல்ல முடியாது. It's so peaceful. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. But for how long? எவ்வளோ நேரம் எப்படி இந்த இடத்துக்கு ஏன்டா உட்லாம் போட்டு ஸ்டாப் த லைசன் போட்டு அடிச்சிட்டிங்க. அவனும் வெளில வரணும். இதை படி கதவுலாம் போட்டுருக்கீங்க. இல்லை சும்மா செக் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே தான் மேக்ஸ். ஏன் கேட்குறேன்? காரணம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏதாவது ஆபத்தாக அவங்க கூட போயிட்டு இருக்குன்னு விஷலோட எதுவும் இல்லை. எதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. சத்தியமாக சொல்கிறேன். சும்மா செக் பண்ணேன். இந்த சூப்பர் வியர் செக்கினுக்கு நன்றி. Moses should be waiting for me in his office. மூச்சு ஒரு வெறும் மூச்சு மட்டும் ஒன்று மயங்கிறாத. நிறைய விஷயம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நான் நெருப்பு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்மெல் பண்ணேன். அந்த ஸ்மோக் வந்து நான் கேம்பஸ்குள்ளே வர்றப்போ ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு. நான் ஆல்ரெடி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ண முடியும்ட்டு. என் பவர் யூஸ் பண்ணால் உதவி பண்ணுமா? இது மோசமாகுமா? அப்புறம் நான் மோசஸை பார்த்தேன். அப்புறம் யோசிக்கிறதே விட்டுட்டேன். மோசஸும் நானும் டைம் லிமிட்டை பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தேன். 1 நிமிஷம் ஃபுல்லாக நிறைய கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்புறம் சாஃபி கண்ட்ரோல் இழந்தப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்த அப்புறமா அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தெரியுதோ அந்தளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்போம்னு சொன்னான். மோஸ்ட் என் பவரை ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுறேன். அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும்ட்டு அதை ஒரு கர்சவ லைபிலிட்டியாக பார்க்கல. அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நாங்கள் என் ஃபோட்டோக்குள்ளே ரிவைன் பண்ணுற எபிலிட்டி பார்க்கவே இல்லை. மோசஸ் படிக்கணும்னு நினச்ச அளவுக்கு ஆர்கிடேபிளில் நடந்த எல்லாத்த பற்றி பார்த்த அப்புறமா அது ரிஸ்க்குக்கு வர்த்து இல்லைன்னு அவன் முடிவு பண்ணோம். ரிஸ்க்குக்கு வர்த்தும் இல்லை. அவன் அந்த ரூஃப்லேருந்து உலர வரைக்கும் ஒரு விஷயம் மட்டும் கிளியராக இருந்துச்சு. நிறைய மாதம் டெஸ்ட் பண்ண அப்புறமா என்னால் பவரை தியரட்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண முடியுது. என் பவர் எல்லாத்தையுமே உலகத்தை படைக்காமல் இது தியரி டெஸ்ட் பண்ண நேரம் வந்துச்சுன்னு நினச்சேன். இங்கே என்ன தான் நடந்துச்சு? நான் ஒரு வீக்கெண்டுக்கு தான் போனேன். இப்போ எல்லாமே மோசமாகிடுச்சு. நான் என் ஃபோன்லேருந்து அந்த கிராஸ் ஸ்டாக் எடுத்துட்டேன். ப்ரொடக்டிவ் டிபூஸ் இந்த கேம்பஸ் டிசாஸ்டர் நடக்கிறத பற்றி தெரியல. அவன் டெக்ஸ்ட்டில் மோசஸ் வந்து கிளியராக வந்து
நான் வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் ஏதோன்னு சொல்கிறதுக்கு. ஆனால் அது வயலண்ட் ப்ரொடெஸ்ட் வருதுன்னா அவன் சொல்லாமல் இருந்திருப்பானா. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியும், காப்ஸ் வந்து ஃபெமண்ட்னு ஒரு ஹவுஸ் பற்றி பேசுறது கேட்டேன். அங்கே தான் நெருப்ப ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. அந்த ப்ரொடெஸ்ட் லொரட்ட ஆரம்பிச்சால அதை. பட் என்ன சேஸாக இருப்பான்னு தெரியும். ஆனால் இது ஒரு புது லவர் மாதிரி இருக்குது. மோசஸ் நான் சரியான விஷயம் பண்ணேன்னு நினச்சிருப்பானா. நல்ல விஷயம் என்னென்னா நான் அதை உட்காந்து யோசிக்க வேண்டியதில்லை. அவன் உயிரோடு தான் இருக்கான். அதனால் அவன்கிட்டயே போய் கேட்கலான்னு. மோசஸை போய் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதானே மோசஸோட ரூம். இங்கே தான் இருப்பாங்க. அந்த பக்கமாக தான் வரணும். I told Dr. Jordan he didn't need to convince me. டாக்டர் ஜார்டன் கிட்ட My own சொன்னா அவனை கன்வின்ஸ் conversations with பண்ணுவேன். you were sufficient, not to mention your என் student. கான்வர்சேஷன் சஃபிஷியண்ட்டாக தான் Your இருந்துச்சு. intro courses are 9s in a sea of 4s. இன்ட்ரோ கோர்ஸ் 9 So கோர்ஸ். highly regarded, especially by non-majors. இவ்வளோ ஹையாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் நான் ஹாய் மோசஸ். Well, very highly regarded. ஹையாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. Max? மேக்ஸிமம் ஓகேவா? எல்லாருக்கும் 4 கொடுத்து இவங்க மட்டும் தான் ரேட்டிங் 9 கொடுத்துருக்கோம். Sorry. சரிப்பா, ஒரு லாங்கான டே. Long day. நீங்கள் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. You were saying? I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. வேறு அடுத்த வருஷம் டாக்டர் மர்ஃபி அண்ணனே ஃபோக்கஸ் கேலடானில் ஜாயின் பண்ணலாம். ஜாப் ஆஃபரா? I mean, நடக்கும்னு நினச்சேன். it was a foregone conclusion. Moses is the என்னடே best. கன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் சார். மோசஸ் பெஸ்ட்டான ஆள் சார். Congratulations. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். I'm still taking it in. நானே இன்னும் இதை எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். But President Teller's plans for the physics department are very exciting. பிரசன்ட் This ஃபிசிக்கல் building பிளான் is வந்து one எக்ஸைட்டிங்காக real இருக்குது. investment that Caledon has made in the sciences. கேலடாண்டு சயின்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது இந்த ஒரு பில்டிங் தான். And that's just the beginning. 4 டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ரூஃபில் The இருக்குது. நம்ம whole எக்ஸ்டெண்ட் school பண்ணணும். will look like இன்னும் this. கொஞ்ச நாளில் Cutting edge research institution to மற்ற rival ஸ்கூலே எப்படி இருக்கும்? MIT. எம்ஐடிக்கே ரைவலாக போகும். எம்ஐடிக்கு ரைவலாக போகிறது அவங்க பிளான். அப்புறம் ஆர்ட்ஸு சார். ஆர்ட்ஸு என் I thought டிபார்ட்மெண்ட் most students came to Caledon for liberal. ஆர்ட்ஸுக்கு தான் நிறைய பேர் வந்தாங்க. Currently, yes. கரண்ட் But if இருப்பாங்க. we want to remain competitive நம்ம and move competitive-ஆ past the events of இருக்கணும்னா last year, Caledon needs to modernize. நம்ம போன வருஷம் ஈவெண்ட்ஸையும் தாண்டி வரணும்னா மாடர்னைஸ் ஆகி தான். Finding Moses was one of her many successes. டாக்டர் ஃபைட் டேட் லீடர் தான். அவங்க மோசத்தை கண்டுபிடிச்சது ஒரு நல்ல Realistic டேலண்ட் தான். streak. Which reminds me, Max, do your students still have all A's? அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியல் 60க்கு வந்து இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே இன்னும் ஏஸ் தான் இருக்காங்க. நான் பார்ட்டிசிபேஷன் If எதிர்பார்ப்பேன். my students show up and work hard, they receive A's. அவங்க வந்து நல்லா வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க And ஏ yet கிடைக்கும். we've ஆர்ட்ஸ் managed சப்ஜெக்ட் to judge and critique art for centuries, if not சென்ச்சரிஸாக more. ஜட்ஜ் I பண்ணிட்டு see தான் no இருக்கான். reason to stop on your account. இதுக்கு எந்த காரணமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீ இருக்கேங்க. Max isn't a traditional academic, மேக்ஸ் ஒன்றும் டெஸ்டன் அகாடமிக் இல்லை. but she's amazing with her ஆனால் students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமேசிங்காக பார்த்து. Like you said, நீ Yasmin சொன்ன has மாதிரி an தான். eye for talent. யாஸ்மின் டேலண்ட்டை நல்லா She was even கண்டுபிடிச்சு talking about creating a photography major. ஃபோட்டோகிராஃபி மெஜர் கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பேசி. It's not that I doubt your talent, Max. டேலண்ட் மேலே I'm சந்தேகம் just இல்லை a மேக்ஸ். beneficiary of her short-sightedness. ஷார்ட் சைடு I mean, இருந்தால் நீ a வந்துட்ட professor- அவ்வளோதான். Sorry, an instructor with no teaching experience. நீ ஒரு who இன்ஸ்ட்ரக்டர். totally ஆனால் உனக்கு illegally டீச்சிங் rent எக்ஸ்பீரியன்ஸ் free in the house டிகிரி that was எதுவுமே once reserved for visiting luminaries. வெளிய ஆளுங்க வர்றவங்களுக்காக எடுத்த ரூமில் நீ இப்போ தங்கிட்டு இருக்க. How is this allowed to இதை happen? எப்படி அலோவ் பண்ண? என்னையே கேள்வி Wow. கேட்குறாரு. I do not remember this conversation. இவ்வளோ being மோசமான such a கான்வர்சேஷனாக disaster. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. Well, duty calls. கடமை Just அழைக்கிறது. contact my office if you have any questions. மோசஸ் about உனக்கு the ஏதாவது ஆஃபரை பற்றி கேள்வி இருந்தால் என் ஆஃபீஸை கான்டாக்ட் பண்ணு. Man, that guy is just dying to fire me. இந்த வேலை எடுத்துக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். எனக்கு You already knew about my job offer, ஜாப் ஆஃபர் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுது. but you had to remember, so ஆனால் நீ you're not ஞாபகப்படுத்திக்கணும்னு resigning later நினச்சேன். today, are you? நீ இன்னைக்கெல்லாம் ரிவைன் பண்ணல. You're இல்லைப்பா, good. I'm back from நல்லா Sunday. கண்டுபிடிச்சேன். நான் சண்டேலேருந்து Did திரும்ப you jump back into a photo? ஃபோட்டோக்கு ஜம்ப் பேக் We பண்ணேன். agreed that was அது too ரொம்ப ஆபத்துன்னு dangerous. நினச்சோம்ல.
If you saw the alternative, I think நீ you'd என்ன agree it was நினைச்சுன்னு பார்த்தா worth இது the ஒத்துப்பேன்னு risk. நினைக்கிறேன். What happened? என்ன நன் Did something go wrong with the gallery show? கேலரி சொல்லது தப்பாச்சா? Oh, the கேலரி show was சொல்ல great, நல்லா தான் போச்சு. incredible, but while I was ஷோ there, நல்லா போச்சு. ஆனா நான் இல்லாதப்போ something at Caledon கேலடான் தான் ரொம்ப very, மோசமா போச்சு. very wrong. There was a protest about ஏதோ ஒரு something. ப்ரோட்டஸ்ட் நடந்துச்சு. அது ஒரு ரைட்டா It மாறிடுச்சு. turned into a riot. By நான் the திரும்ப time வந்த டைமுக்கு the whole campus மொத்த was கேம்பஸே in எரிஞ்சு போச்சு. Look, That's definitely the campus on fire. கண்டிப்பா கேம்பஸ் தான் நெட்ல Compositionally, it is a bit more abstract than usual. உனக்கு கொஞ்சம் I wasn't அப்செக்ட். trying to take a photo. I dropped my camera when I போட்டோ saw எடுக்கவே இல்லை. நான் பார்த்தப்போ கேமராவை கீழே போட்டேன். உன்னை பார்த்தப்போ Moses. என்னை மன்னிச்சிரு. Sorry, but I அவனை பார்த்து saw you. Oh, தப்புதான். ஓ அது டபுள் எக்ஸ்போசரில் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குங்க. நம்ம செல்ஃபி ஒன்று எடுத்தோம். wow. செல்ஃபி நம்ம சூரியனை தான் எடுத்தோம். தெரியுதும் புதம். நான் இங்கே இருந்தேன். Where was I? பில்டிங் ரூஃப் On மேலே. the roof. I ரூஃப் tried மேலே to help. நான் but உதவி I பண்ண ட்ரை couldn't. பண்ணேன். ஆனால் உள்ளே வர முடியல. Working on a Sunday. சண்டே நீங்கள் வேலை Any செய்கிறேன்னா more hobbies? ஆஃபீஸ் தேவை. Okay. Before you came back here through the photo, ஃபோட்டோவில் இங்கே வர்ற முன்னாடி did you try to rewind in the fire? நெருப்பில் ரிவைண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியா? இல்லையே, பண்ணலையே. I wasn't sure if I should. I've used my powers to save people பண்ணமான்னு தெரியல. before. மக்களை முன்னாடி காப்பாற்ற ட்ரை It doesn't பண்ணேன். always end well. எப்பவுமே நல்லா முடியல. Yet you came back here, ஆனால் இங்கே திரும்ப வந்திருக்கேன். and I'm glad you did. நானும் சந்தோஷப்படுறேன் நீ வந்தது தான். I've never felt so powerless before. முன்னாடி இந்த அளவுக்கு பவர்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணதே All இல்லை. of that destruction, and there was nothing I could do. அவ்வளோ அழிவு இருந்துச்சு, என்னால் எதுவுமே பண்ண That's முடியல. not true. உண்மை Now தான். it's time. நமக்கு நேரம் கொண்டு வந்துருக்கு. Time that we'll make the most of. மோஸ்ட்டாக So, அதை யூஸ் பண்ணிப்போம். where should we start? இங்கே ஆரம்பிக்கும். Fire department? They'll just laugh at us. We ஃபயர் should பண்ண ரொம்ப சிரிப்பாங்க. நம்ம search for நார்மலாக clues, talk to suspects without rousing suspicion. க்ளூ தரணும். Which is சஸ்பெக்ட் exactly பார்க்கணும். what your சந்தேகம் powers are மட்டும். perfect for. அதுக்கு தான் பவரே Did we do any பர்ஃபெக்ட். rewind testing when you were here the first time? No, we முதல்ல just நீங்கள் talked வந்தப்போ நம்ம about தான் the ரிவைன் trip டெஸ்ட் over பண்ணோம். hot chocolate. இல்லை நம்ம ஹாட் சாக்லேட்டில் ட்ரிப்பை பற்றி Practice your பேசியிருக்காங்க. skills, and if you Our run into skill any practice danger this பண்ணுவோம். weekend, you'll be ready. ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா நம்ம தயாராகும். ஏடா போர்டு போட்டு வச்சிருக்கேன். Let's get to work. ரிவைன் மறக்கல சார். வாழ்க்கையில் நான் 5 வருஷம் போயிருக்கலாம். ஆனால் நான் இந்த கேமே பண்ணேன். Moses is right. I மோசம் need சொல்கிறது to be prepared for this weekend. எனக்கு நான் We've தயாராக. covered a lot of ground these past months together. பாஸ் வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயம் பார்க்குறோம். People started talking about Safi's death like it was a bad dream. Then they stopped talking இல்லை about கெட்ட it. கண்ணா மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் பேசுறதை நிறுத்திட்டேன். அவ இறந்த அன்னைக்கே அது கரெக்ட் ஆயிடுச்சு மிஷின் அப்படின்னு போட்டு முடிச்சு. அதான் டைம்ல என்ன ஒன்றா சேர்த்து விட்டோம்ல, அதனால பார்க்க. No crazy storms in the 9 months that we've been testing my powers. That's பவர் solid. டெஸ்ட் பண்ண 9 மந்த்ஸில் எதுவும் புயல் எதுவும் வரணும். Yeah. About that whole avoid section. அதை தான் இப்போ பண்ணி. I'm a good guinea pig. For the most part. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No correlation yet. டெஸ்ட்டுக்கும் வெதருக்கும் எந்த சம்மந்தம் பண்ணிருக்கோம்.
You really missed your calling as the host of a children's science show. Children science hostங்கிற காலிங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு. Let's begin. What was drawn on that card? கார்டுல என்ன வருது? Seriously? I never joke about testing, Max. Test பண்ண And yet மாட்டேன். you're such a ham. One moment. Not here. Time to fire up my rewind power so I can grab that index card. Yoink. Welcome back. Who's this formidable fellow? Adam. That is the evil sword master Frostbite from No True Samurai. No True Samurai la வர smart Test master number one. Frostbite. Tell me who killed him. யார உனக்கு கொன்னான்னு சொல்லு. I have no idea. தெரியல. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Yes, சொன்னா இங்க தான் Who ஆன்சர் cares? இருக்கு. It's a one-strike question. யாருக்கு Just ஆவதம் பண்ணு. failed. Just a question. Just fail ஆயிட்ட. Who was the murder victim? Frostbite? Maybe a fire flinger did the deed. Moses is so passionate about physics. The simulation But as மட்டும். far as I can tell, physics is just loading screens. Hi bro, Triber Gaming, welcome to. Tony and Moses make it look easy. How do you keep somebody that close for that long? I doubt this little guy starred in No True Samurai. But No True Samurai வந்து பண்ணான்னு தெரியல, ஆனா அனிமே சர்ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். எப்பவனே அவனா வரணும். உடனே வரைஞ்சது இன்னும் என்னாச்சு ரெண்டு டிராயிங் ஒரு மாதிரி கோணலா போயிருக்கு. A high school girl? The plot thickens. But what's her name? கேவதான் கொண்டு. ஃப்ரெண்ட் பேர்லாம் போட்டுருக்கீங்க, இவ பேர் என்னடா? You probably are a true samurai, actually. அது அந்த பொண்ணு பேர் மட்டும் தெரியல. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Tuwa. Tuwa button. Get us out of here! How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one. மறந்துருக்கேன் நான். Okay, ask me again. Max, it's great that you can remember something you just saw, but I'm testing whether you can remember it before you saw it. Fair enough. Okay, ask me again. Max, it's great that you can remember something. Okay, ask me. Who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? High school girl. Hana Ishihara? Sorry, wrong answer. ஹை ஸ்கூல் பொண்ணு பேரை வேற கண்டுபிடிக்கணும். போய் நான் கண்டுபிடிக்கிறது.
மேலே இதை வச்சுருப்பாங்க. Here she is. But what's your name, young lady? Mina Hiramatsu. If I make it through this weekend, I promise to marathon your work with Moses. When I, split reality in two and then matched it back together, ரியாலிட்டியை ஒன்றாக்கினப்போ it wasn't exactly இங்கிலீஷ்லாம் இல்லை, seamless. பெயிண்டிங்கே அப்படியே கொலர் I பண்ணிடுச்சு. offered to help him finish it, but இதை முடிக்க உதவி Moses பண்ணுறேன்னு likes the reminder that all those crazy memories really happened. அந்த கிரேசியான விஷயம் நடந்துச்சுன்ற மெமரியாக இருக்கட்டும். பேர் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ரிவைன் மட்டும் அவங்ககிட்ட போய் சொல்ல வேண்டியது. Okay, ask me. Who killed Swordmaster? தூக்கிறேன் மத்தியார் Mina Hiramatsu, the badass High school high பொண்ணு. schooler. Correct. கரெக்டாக You ready for test number 2? நம்ம தூக்குறீங்க. Please hand me the object behind that locked door. இந்த லாக்டவுன் பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் என்கிட்ட கொடு. ஓகே, மேலே போனதே நான் மேலே போய் அதை பார்த்ததே ரிவைன் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு Moses' secret contraband kettle out in the open? எவனும் உள்ள வர மாட்டான், தைரியமாக வச்சுட்டான். Yasmin has been through hell in the last year. நன்றிப்பா உங்கள் கார்டுக்கு. கேலடானில் என் டைம் நல்லபடியாக முடியல நான் நினச்ச மாதிரி. ஆனால் இந்த ஸ்கூல் நல்ல கையில் தான் இருக்குன்னு தெரியும். சாஃபியானை மீட் பண்ண நோடி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு புது ஃப்ரெண்டை, பிரைட்டான ஃப்ரெண்டை பண்ணது எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டான்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. என் நம்பிக்கை என்னென்னா இப்போ அவன் எங்கே இருந்தாலும் அவள் லக்கியானவன் தெரிஞ்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன். உன்ன மாதிரி மேக்ஸின் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு இப்படிக்கே ஆசை. அவன் என் கூட தான் சண்டை போட்டுருக்கா ஒரு பக்கம். எவ்வளோ இருக்கிறது தானே கேட்டான், எடுத்து கொடுப்போம். If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver, சொல்கிற ரிச் உடைக்க தவிர எதாவது பண்ணான்னு எப்போ சொல்லு. I'm just observing my test subject. டெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்சர்வ் good to பண்ணுறேன். hear. Haven't had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike. பைக் திருடுற மாதிரியா? You just love watching me break things for science. சயின்ஸ்க்கான விஷயம் உடைக்கிறது உனக்கு பிடிக்கும். But I still love watching it. அது ஞாபகம் இருக்காதுன்னு தெரியும், ஆனால் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான். Damn. It's never simple in the time dojo. ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ண மாட்டேங்க. அப்போ எடுத்துட்டு அப்புறமா ரிவைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். Okay, I'm probably not going to develop hand-eye coordination in the next few minutes. Need another plan. A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? Mina Hiramatsu, the ஏதாவது வச்சு பண்ணு நான் உடைக்கிறேன். You really understand how I'm feeling right now. Turtle strapped to a rocket booster. Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Brain Bucket 3 ஒரு படம். Moses' secret contraband kettle
out in the open? Aw, May's at the vet. I was in the mood for another staring contest. A cutting from Maya's memorial tree. We're planning to give it to Sophie. மெமரியல் ட்ரீ மாயா மெமரியல் ட்ரீலேருந்து ஒரு கட்டிங்க சாஃபி திரும்ப வந்தால் அவருக்கு கொடுப்பான். கொடுங்க. A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? I'll need the mug intact to give it to Moses. How can I keep it from breaking? Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Moses is pride and joy. Though he hasn't had as much time for the story. அவரை படிக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் இதை படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு நேரம் இல்லை. தப்பு உடையாம காப்பாத்து. இல்லை ஆனால் கவர் ஏதாவது துணி ஏதாவது வச்சுருவேன். If I want to get that mug, I'll have to find some way to protect it when it falls. Idea. Okay. தம்பி சீட்டை கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறேன்ப்பா. Is this a bonus rewind test? Did you want a bonus rewind test? மக ஒண்ணு நினைச்சேன். That's just a lucky break. ஒரு லக்கியான பிரேக் அவ்வளவுதான். தாட்டி மக உடையாது. Yes. Dapat. Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. Kettle on பண்றேன். ரெடியா நானே Xல. Okay, நின்னுட்டேன். All right, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses. It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Moses, எரியுது பாரு. Moses, unplug the kettle. Kettle unplug பண்ணு. Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Moses, unplug the kettle. Oh, it just does that sometimes. Max, why'd you leave the X? எதுக்குடா X விட்டு வந்த? கெட்ல எரிஞ்சு போச்சுடா. Whoa. And I was just gonna let it spark. Spark ஆக விட்டேன். Thank you, teleporting Max. Teleporting Max. What? That didn't happen before. என்ன நடக்குது? We had hot chocolate. Already hot chocolate சாப்பிட்டோம். இந்த மாதிரி எரியல. I just got back and I'm already திரும்ப வந்து ஆல்ரெடி விஷயத்தை மாத்திட்டு இருக்கேன். That's fascinating. Probably best to skip on the hot chocolate today. Hot chocolate Let's debrief when you're ready. தேரானோ நம்ம பேசிக்கலாம். எரிதரா சொன்னா கேக்குறாடா பாருங்க. அப்படிதான் நடக்கும். Tell me you'll stop using that kettle. கெட்ல யூஸ் பண்ணது எனக்கு தெரியும். For all we know it burns down the school in 2 days. தெரிஞ்சு இது ரெண்டு நாள் ஸ்கூல்ல இருக்கு. Functional relationship, but I can fix her. அத ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். Consider this her official retirement party. என்ன பட்டன் நினைச்சுக்க. How are you feeling? எப்படி ஃபீல் பண்ண? Disaster I just dropped into your lab. உன்கிட்ட ஒரு டிசாஸ்டர் கொடுத்தேனே அத processing. process மட்டும் தான். But
I'm glad we still have a chance to do something. ஆனால் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினச்சி சந்தோஷப்படுறேன். நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுற? பயந்துருக்கு. I know my powers are, well, பவர்ஃபுல்னு தெரியும். powerful, but that doesn't mean they're dependable. This could end ஆனால் அதை badly. நம்ப முடியாது. இது மோசமாக கூட போகலாம். What if it was a mistake to come back here? திரும்ப அது தப்பாக இருந்தால் What if I just make everything இதை worse? மோசமாக்கிட்டேன். I know there are risks. ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரியும். There's a reason we never tested your ability to jump into photos. ஃபோட்டோவில் ஜம்ப் பண்ணுறதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு Our காரணம் testing இருக்குது. has proved that some kinds of rewind are safe. நம்ம டெஸ்ட் ப்ரூவ் If பண்ணி you செலரி unlock வேன் the சேஃப். mug, the universe doesn't seem to care. ஒரு மக்கு உடையதுன்னா எதுவும் யூனிவர்ஸ் கவலைப்படுற மாதிரி தெரியல. ஆனால் ஸ்கூல் மக்கு இல்லையே. But this? Going back ஃபோட்டோக்குள்ளே into a போகிறது photo? ஒரு பெரிய Trying to விஷயத்தை stop a major தடுத்து catastrophe? This is where the bad shit starts ஏதோ happening. மோசமான விஷயம் Trying to ஆரம்பிச்சு change everything. நம்ம எல்லாத்தையும் மாற்ற ட்ரை பண்ணணும். But if we figure out where and how the fire starts, ஆனால் இது எப்படி ஆரம்பிக்குது we எங்கே might be ஆரம்பிக்கு able to change the கண்டுபிடிச்சா thing that matters. முக்கியமான விஷயத்த மாற்றலான்னு. Let's take stock. What do we know for sure? கண்டிப்பாக என்ன What தெரியும்? leads do we have? என்ன லீட்ஸ் இருக்கு? So, who would have a motive to burn down? யாரு கேலடானை எரிக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கும். I saw Or signs of protest-கான sign protest, பார்த்தா? but I'm not sure what it was அது about. எதை பற்றியும் தெரியல. We haven't heard from Safi since she left. கிட்டேருந்து நம்ம What கேட்கவே is இல்லை. this? No way. அவளோட அறிகுறி எதுவும் பார்க்கல. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caledon. Could it be her? ஷேப் ஷிஃப்டர் கோவமாக இருந்தா அவளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். தானே Safi's been gone for months. Her mom is அவ ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அவங்க அம்மா பிரசிடன்ட் கூட இல்லை. and she works alone. தனியாக தான் வேலை செய்வோம். ரயட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. A riot is chaos. Safi's ரயட் natural வந்து habitat. சாஃபி நேச்சுரல் Even ஹேபிட். so, Safi may hate the சாஃபிக்கு administration. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிடிக்கலாம். She's never hurt the பிடிக்கலாம். students. ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸை காயப்படுத்த மாட்டா. Vin and Amanda could help us. இன்னும் Vin அமெண்டா knows உதவி பண்ணலாம். everything about Caledon. இன்னும் கேலடான் பற்றி எல்லாமே தெரியும். அமெண்டாக்கு லேக் போர்ட்டை பற்றி எல்லாமே தெரியும். Too bad I நான் can't விட tell சொல்ல them தான் without முடியாது. asking. ஏன் கேட்குறதுன்னு They சொல்ல will முடியாது. never believe நம்பவே me. மாட்டாங்க. Because of the storm amnesia? ஆமாம் முடிச்சு. We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you Better turned name. down cognitive dissonance triggered collective memory loss. என்னடா பெருசு பெருசாக என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் தெரியலடா. I wish everyone still சில டைம் remembered எல்லாருக்குமே ஞாபகம் தான் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. the two timelines and everything with Safi and me having. இந்த ரெண்டு டைம்லையும் டாபிக் வந்து எல்லாமே You reminded me when I உங்களுக்கு saw you. ஞாபகப்படுத்தலாம். நம்ம மறக்க ஆரம்பிச்சப்போ எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். I got up the nerve to confess my secret once. தைரியமாக ஒரு வாட்டியும் I thought ரகசியம் it would let me be more normal and அப்போலாம் தனியாக இல்லாத மாதிரி பண்ணோன்னு. less alone. ஆனால் யூனிவர்ஸ்க்கு வேறு பிளான் இருந்துச்சு. The universe had other plans. It always does. அப்படிதான் I can't do it again. திரும்ப அதை பண்ண முடியாது. It's easier if people don't. தெரியாமல் இருக்கிறதும் நல்லது. Even Vin? இது கூட Then in my relationship had the staying power of warm milk. எனக்கு என் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் ரீவைண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா? Besides, he's busy. அதான் பிஸியாக Watching his star at a President Teller's wagon and going for his graduate degree. அவனும் பிஸியாக படிப்பில் How's he இருக்கான். doing? இன்னும் You ஒன்றா guys தான் still hang out? ஃப்ரெண்ட்ஸா ஓகே. We have coffee in the fab sometimes. ஃபேமிலியில் எப்போது காஃபி குடிப்பேன். He complains about working for Owen. ஒவ்வொன்றுக்கு I வேறு complain போடுறது about கம்மி. working for Owen. நான் ஒவ்வொன்றுக்கு வேறு செய்யறது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். So, how do we stop a fire before it ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி starts? நெருப்பு இப்படி அணைக்கிறது. Oh, right. My class starts in 15 15 நிமிஷத்தில் minutes. என் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது. No. Cancel. Don't make any changes you don't have to. பண்ணக்கூடாத சேஞ்சஸ் If we mess with the timeline too much, we might introduce new நம்ம நிறைய variables. மிஸ் பண்ணோம்னா நிறைய வேரியபிள்ஸ் கொண்டு வந்துடுவோம். You know, அதனால I கேன்சல். saw something in class last போன வாட்டி time. நான் கிளாஸ் ஏதோ பார்த்தேன். Reggie took a call and walked away when I got near. வச்சு ஒரு கால் எடுத்தா நான் பக்கத்தில் போனேனே It வெளில was போயிட்டேன். about Abraxas. ப்ராக்டிஸ் பற்றி இருக்குமோ? Secret society. Shady calls with the Abraxas president. ப்ராக்டிஸ் பர்சனல் ஷேடியான கால் சீக்கிரம் எதாவது காரணமாக இருக்கலாம். And in the fire, I noticed some Abraxas graffiti. அந்த நெருப்பில் நான் ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிராஃபிட்டியும் பார்த்தேன். அது மோசமாக இருந்துச்சு. Text me if you learn anything. ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் மெசேஜ் பண்ணேன். I'm gonna steal another whiteboard from engineering. நான் இன்ஜினியரிங் ஒரு ஒயிட் போர்டு மட்டும் திருடுப்போம். நான் நேராக படிக்க எங்கே போயிட்டேன். And Max, மேக்ஸ் ப்ராமிஸ் promise me பண்ணேன். you'll do whatever you can this weekend. இந்த வீக்கெண்ட் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் To பண்ணுவேன். stop the fire, to save people if it breaks out, anything. நெருப்பு நிறுத்துவேன்.
I know இல்லைனா there are மக்களை காப்பாற்ற consequences to என்ன using பண்ணுவோம். powers, but பவர் யூஸ் ambition பண்ணுறதுல has consequences too. பவர் யூஸ் பண்ணுற கான்சிக்வன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும், ஆனால் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கிறது கூட கான்சிக்வன்ஸ் இருக்குது. I need us to know that we did everything we could. என்ன நடந்தாலும் நம்ம முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு எனக்கு I தெரியும். think I need that too. எனக்கும் அந்த தேவை தான். Have a good class. நல்ல கிளாஸ் பவர்ஸ்னு ஏதோ ஒன்று பேசணும். இங்கேருந்து நான் பண்ணுறது தான் முடியும். இந்த கேம் சாப்டராக போகாதுன்னு தான் சாப்டராக இருக்காதுன்னாங்க. இதை பார்ட் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது. இங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் I'm sorry. So sorry. கிரேசியான டேப்பா. சாரி for late ஆயிடுச்சு. Crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? தவறாக நியூயார்க்கு டூர்னால Entirely. விட்டு பழங்க. Freaking out. When do you leave? ரொம்ப பதட்டத்தில் இருப்ப போல. எப்போ கிளம்புறேன்? You know, given my extreme lateness, I think we should jump right into லேட்டாக வந்ததால் நான் நேராக லெசனுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். I know. But I think you'll want all the time we have for this. தெரியும், ஆனால் என்ன இருக்கிற எல்லா டைமும் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைப்பீங்க. We've been focusing on composition. காம்போசிஷனில் ஃபோக்கஸ். Place. Dynamic ஹாய் ப்ரோ structure. கார்த்திகேயன். Light. Balance. நம்ம டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சர், லைட் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். காம்போசிஷன்லாம் If you've பார்ப்போம். been paying attention so far, எல்லாம் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா வரும். you look out இங்கே there, வெளில பார்த்தீங்கன்னா your eyes should find endless patterns of உங்களுக்கு ஷேப் அண்ட் கலர்லாம் முடிவில்லாமல் தெரிஞ்சிட்டே இருக்கும். But today, I want you to see நான் இன்னைக்கு something else. இங்கே என்டையரான ஒரு விஷயத்த வேற ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும்னு I'll give you a hint. உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் தரேன். It's the most powerful element a photographer can pursue. ஃபோட்டோகிராஃபரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச It's மோஸ்ட் the one பவர்ஃபுல்லான thing a photograph can never ஆனால் really ஒரு have. ஃபோட்டோகிராஃபில் உண்மையாக அது மட்டும் தான் இருக்கு. இப்படிலாம் கேள்வி கேட்குறேன். நம்ம லோரட்டா சொல்லு. Loretta, take a stab. காப்பி நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் Perfection. பெர்ஃபெக்ஷன். Speak for yourself. உனக்கே சொல்லிக்க. That's a good guess. நல்ல கெஸ் தான். But நான் I'm லைஃப் தான் thinking of life. முக்கியமாக ஹியூமன் லைஃப். Life specifically. It's all around us. நம்மளை Sometimes சுற்றி தான் it's இருக்கு. overwhelming. அதிகமாகவே It இருக்கும். is for me. எனக்கு அப்படி தான் இருக்கு. But when I turn my camera on one person, ஆனால் நான் கேமரா ஒரு பர்சன் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்கள பார்க்க ட்ரை really பண்ணா see them, I can feel a connection happen. through கேமரா the மூலமாக ஒரு camera. கனெக்ஷன் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும். So, look out திரும்ப there. வெளில பாருங்க. Find someone you don't know. உங்களுக்கு தெரியாத ஒருத்தரை கண்டுபிடிங்க. உங்கள் அட்டென்ஷனை ஈர்க்கிற ஒருத்தரை கண்டுபிடிங்க. Someone you want to நீங்கள் connect. கனெக்ட் பண்ண நினைக்கிற ஒருத்தரை கண்டுபிடிங்க. Your assignment today, உங்கள் அசைன்மெண்ட் go take their picture. போய் அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு வாங்க. Come on, don't make us do that. Strangers, isn't that dangerous? டேஞ்சர்ஸ் ஆபத்து Be இருக்கு. reasonable, Max. ரீசனபிளாக பேசுங்க. Now I remember. I got the same reaction ஏமா the இருக்கு last time I பொன்னாட்டி இதே ரியாக்ஷன் வந்துச்சு. வேதரி ப்ரோ ஃபோட்டோ எடுக்க போயிட்டு Total dud. அசைன்மெண்ட் மோசமாக தான் போச்சு. Maybe a demonstration would help. வேதரி ப்ரோ போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன். Artsy introverts. கேப்பா இன்ட்ரோவர்ட்ஸ். நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் ப்ரோ ஃபோட்டோ உங்களுக்கு. I, your fearless leader, shall go first. பேரை சீட்டு முதல்ல பண்ணுறேன். Observe. நல்லா கவனிக்க. நானும் அந்த வேதரி ப்ரோவை போட்டது. Hey, sorry to bother you. உன்னை பாதர் பண்ணதுக்கு My மன்னிச்சிரு. name's Max. பேர் மேக்ஸ். நான் ஒரு I'm a ஃபோட்டோகிராஃபர். photographer. I can see that, Max. தெரியுது மேக்ஸ். I'm actually teaching a class. கிளாஸுக்கு and it would save teach me பண்ண from looking super lame in front of my students if I ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இதில் மோசமாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் பிக்சர் ஒன்று எடுக்கலாமா? I don't normally let people take my picture, but அதான் I அவங்கள hate என் to be பிக்சர் எடுக்க the cause of மாட்டேன். your public humiliation. ஆனால் நீ பப்ளிக்காக இப்படி அசிங்கப்படுறதுக்கு நான் காரணமாக இருக்க ரொம்ப அதனால எடுத்து. Why was I selected for this நான் ஏன் இந்த demonstration? டெமோஸ்ட்ரேஷன் செலக்ட் ஆனேன்? பார்க்க அற்புதமாக இருந்தது. You seemed lost in your book. As if உலகமே இங்கே இல்லாத மாதிரி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க புக்கில். I find that kind of focus இந்த exciting. ஃபோக்கஸ் எக்ஸைட்டிங்காக எனக்கு தோணும். Exciting, am I? But there's a flaw in your plan. பிளானில் ஒரு ஃப்ளாட். Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. நான் பேச முன்னாடி ஃபோட்டோ கிரியேட் பண்ணது போயிருக்கேன்.
You're right. சொல்ல சரிதான். The camera changes things. கேமரா விஷயங்களை மாத்து. That's why I tell my students. அதான் நான் I'm ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு not சொல்லுவேன். capturing reality. ரியாலிட்டி கேப்சர் பண்ணல, நீங்க கம்போஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லுவேன். My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. ஃபிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுவான், அது அப்சர்வர் எஃபெக்ட். Just from being looked at. பாட்டுகள் சும்மா பார்க்கறதுலே குதிச்சிட்டு. I have one of those too. எனக்கு அப்படியே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். மோசஸ் அவன் பேரு. Something about her suddenly feels திடீர்னு ஏதோ ஃபெமிலியரா ஃபீல் பண்ணேன். familiar. எல்லாம் மோசஸ் பையன் தான் சார் காரணம். போடுங்க அந்த டபுள் எக்ஸ்போஷரை. Well, did you capture my essence? கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க. Did my intrigue translate through the camera? கேமரால I ட்ரான்ஸ்லேட் think ஆச்சு. I captured what you were willing to show me. எனக்கு என்ன கம்மி இருந்துச்சு அதை தான் நான் கேப்சர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல ப்ரோ. சாஃபி இந்த ரொம்ப நாளுக்கு எடுத்து ரொம்ப நாளாக காணும், இது வரைக்கும் இங்கே வரவே இல்லைன்னாங்க. குரல் இருக்குமோ கேட்டு பார்ப்போம். Safi, is that Yeah. you? It was so nice to meet you, Max. நான் மீட் I பண்ணது hope ரொம்ப your சந்தோஷம். students found this as enlightening as I ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நல்லா என்லைட்டிங்காக கண்டுபிடிச்சி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அவங்கள பற்றி மறந்தே போயிட்டேன். சாஃபி ஃபோட்டோ எடுத்தால் மாற மாட்டாரோ? மாற மாட்டாரு. அடுத்தவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி ஷேப் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு தான் மாற மாட்டாங்க. Everything okay? இல்லை ஓகேவா? ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்த மாதிரி. Intense. அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் தான். நார்மல். போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களா இப்போ தான்? One of the most fascinating pictures நான் I've எடுத்துல ever அற்புதமான பிக்சரில் இதுவும் ஒன்றுடா. taken. Now go. Spread out. போய் Find your subject. உங்கள் சப்ஜெக்டை கண்டுபிடிங்க. I'll be around if you need me. தேவைப்பட்ட நான் இங்கே தான் இருப்பேன். Was that really நேற்று Safi? சாஃபியா With a shapeshifter you ஷேப் ஷிஃப்டோட never knew கன்ஃபார்ம் she- பண்ணவே முடியாது. But if she's really back, அவள் உண்மையாகவே hiding கேம்பஸுக்கு herself on வந்துட்டான்னா campus days before a massive fire, பெரிய நெருப்புக்கு முன்னாடி that is alarming. இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் தான். Either way, she's gone now. அவள் இப்போ போயிட்டான். I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது நெருப்புக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரி என்னை பற்றி தெரிகிற மாதிரி ஏதாவது உதவி பண்ணலாம்னு பார்க்கணும். Reggie is the என்ன president பண்ணிக்க? of Abraxas, ரெஜி தான் which அப்ராக்சிஸ். is seemingly connected to the அது fire. ஃபயர் கனெக்டடாக தான். And I know Loretta is somehow. லொரெட்டாவும் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க. I need to talk to both ரெண்டு of பேர்ட்டையும் them. பேசியாங்க. இன்னும் என் பேசின எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் நான் உனக்கு தெரியும் எனக்கு நான் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன்ட்டு. இதை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, நம்ம ஒன்றா செய்வோம். நீ அற்புதமாக இருக்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க சந்தோஷம். நான் ஆல்சோ நான் சாஃபியை பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். சர்ப்ரைசிங் நியூ இருக்கும். நீ அவளை பார்க்கல பொன்னாட்டி கிளாஸ். இல்லை, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் மாற்றினேன். சப்ஜெக்டை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு அங்கே இருந்தேன். எனக்கு தெரியும், நான் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பெரிய விங்ஸோட இருக்கேன். நான் கிளாஸுக்கு திரும்ப போய் ஆகணும், எனக்கு சொல்லணும்னு. Amanda is performing tonight. Last time, I had to be on the road and couldn't make it. But tonight... நன்றி. ஓகே ப்ரோ, புரியுது. பாய் ப்ரோ. நான் ஒரு ஜோக்கை ரீவர்ட் பண்ணிருக்கேன். எது பண்ணிடுறேன், மேஜிஷியனா இல்லை பர்த்டே மேஜிஷியன்? புரியல. சொல்ல முடியாது. நீ இன்னைக்கு நைட் வர மாட்டேன்னு தெரியாது. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணது பார்ப்பேன், அதனால ஸ்பாயிலர் சொல்ல மாட்டேன். அப்படின்னா மேஜிஷியன் பஞ்சேராக இருக்குது. எல்லா மேஜிஷியனும் பர்த்டே பண்ணுவாங்க. நன்றி. ஓகே, நியூயார்க் ட்ரிப்புக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே இரு. சிகரெட் ஹோல்டர் எடுத்துன்னு போக மறந்துடாத. ஒரு 8 கிலோ ஏதோ ஒன்று. ஆர்ட் ஒன்று நல்லா தெரியும் போல. இவங்க 2 பேர்ட்டு பசங்க. இதனால 2 கேமரா அப்படியே வச்சுட்டு போயிருக்கீங்க. எடுத்தோம் 2 பேர் இருந்தாங்க, 3 கேமரா தான் எடுத்து போயிருக்கேன். ரெஜி இங்கே தான் இருக்கான்.
Didn't Reggie have a hard time figuring out how to ask someone to take their photo? Maybe Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Hello, Reggie. என்ன பண்றீங்க? Hey Reggie. Find a சப்ஜெக்ட் subject எதை yet? கண்டுபிடிச்சியா? ஆமா. அப்படி சொல்லலாம். நான் போட்டோ கேட்க தான் பயமா. Don't stare. Okay. பார்க்காத. The guy I see at the gym. ஜிம்ல பார்க்கறாங்க. Spotted him a few times. கொஞ்சம் வாட்டி பார்த்திருக்கோம். He's still very ஆனா much இன்னும் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். I was hoping maybe அப்போ கேளுடா. This camera is the best icebreaker. இதுக்கே பெஸ்ட் ஐஸ் பிரேக்கர் இந்த கேமரா தான். போய் கேட்டு. Yeah? கேக்குறேன். Okay. Here it goes. Hey, I'm in a photo class. Photo We have to class. take a picture of somebody. ஒருத்தர் so I பிக்சர் wonder if எடுக்கணுமா? we can take a picture? உங்களை பிக்சர் எடுத்துக்கலாமா? No, but so it's a thing I have to do for class. Class I don't really problem. have a choice, but no, for sure. No, I'm into that for sure. Hey, no issues here. I'm a safe guy. It's good. You have a good one. I'm gonna put that away. Okay. Oh. What happened? Total rejection. He said he doesn't. அனலாக் மீடியால போட மாட்டேன். Then I finger gunned him. Oh God! ஃபிங்கர் கன் பண்ணிட்டேன். அதனால திரும்ப ஜிம்ல அவனுக்கு மூஞ்சி காட்டவே முடியாது. Sorry, Reggie. மன்னிச்சிரு ரெஜி. Sorry, Max. I think I just need to stare off into space for a while. Sorry, Max. Yeah. I think I just need to stare off into space. நான் நெருப்பத்தி கேட்க வந்தேன். Hello there. What's up? I have this talent where I can guess any student's major. I believe அது ஒரு yours ஸ்டூடண்ட் is மேஜர் கெஸ் பண்ண முடியும். temporary ceramics. செராமிக் தான். What? Way off. இல்ல நான் கம்யூனிகேஷன் தான். Damn. So much for that special power. செல் பவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Thanks anyway. இப்போ கண்டுபிடிக்கிறேன்டா வர. Hello there. What's up? I have this talent where I can guess any student's major. நான் ஆப்ஷனை காமி. Hello there. I'm doing a campus survey. Campus survey. Trying to figure out where students are from. Tyler, Texas, ma'am. Born and raised. Thank you kindly. Reggie does have a type. Is it weird that I know that about... Sorry, Max. I think I just need to stay. Reggie has been on edge lately. Maybe it has something to do with the Braxis? Reggie does have a type. Is it weird that I... தெரிஞ்சு நான் ரிவைண்ட் பண்ணி அவன்கிட்ட இதை வச்சு கேட்க சொன்னேன். Sorry, Max. இன்னும் இவனையும் ரிவைண்ட் பண்ணிட்டு இவன்கிட்ட இப்போ போய் எடுக்க சொன்னேன். Hey, Reggie. Let me guess. You're working up the courage to ask that ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போட்டோ எடுக்க கேட்க தைரியம் பண்ணிட்டு இருக்க தானே? Yeah. நல்ல கெஸ் தான். Good guess. Little tip. Tell him you have some connection to Texas. You know, football. Texas connection இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஃபுட்பால் கல்ச்சர் தான். Texas. Texas. I can work with that. இது கூட நல்லா இருக்கும். Thanks, Max. Hey, Max. சூப்பர். Going in. கடைசில கம்யூனிகேஷன் சொல்லி இருக்கணுமா? Hi. I'm Reggie. Reggie. Super teacher strikes again. Maybe I should have been teaching with Rewind all. Rewind ஓட தான் இத்தனை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்.
I hate the idea of snooping on my students, but I wonder if there are any Abraxas ஸ்டூடெண்ட் secrets விஷயத்துக்குள்ள that could போகிறது help பிடிக்காது stop தான். this ஆனால் fire. இந்த நிறுத்துற மாதிரி ஏதாவது Who சீக்ரெட்டை else could வச்சிருக்கணும். use my help? யாருக்கு என் உதவி தேவை? Oh, this is a weird party. செட்டப் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸர் வைன் சோலோ கப் மாஸ்க் கப்பு எக்ஸ் கல் அண்டர். Oh, Reggie. Why is Owen so interested in Abraxas? ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஃபர்மாரு ஆல் ஆஃப் சீக்ரெட் இல்லை. இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளான் கண்டினியூ ஆகும். பிளான் படி 4 வீக்ஸ் ரியாக்டிவே பண்ண அலோவ் பண்ண கோட்டாடுறபடி லாரன்ஸா கிட்ட பார்க்க ஸ்டாப் பண்ணுது. ஆல் ஆஃப் சீக்ரெட்டுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். இன்ஸ்பெக்ஷன் நிறுத்தப்படும். ஹவுஸை ரியாக்டிவே பண்ண மாட்டோம். டிமாலிஷ் ஆக போகுது. நியூ அப்ராக்சிஸ் ஹவுசிங் கண்டின்ஜென்ட் கோஆப்ரேஷனில் இருக்கும். அப்ராக்சிஸை முடிச்சு வச்ச பிரசண்டாக ஞாபகம் இருக்கணும்னு ஆசையாக கரெக்டாக போட்காஸ்ட் எடுத்தணும். அப்படி Everyone's used to me and my camera by now. அதான் என் கேமராக்கு பழகிட்டேன். இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன். Hey, Reggie. What's up, Max? That's right. So, what's going on with Abraxas? Abraxas கூட என்ன பண்ணானே? Seriously? Where எங்க did you தான் start? எங்க வீட்ல இருந்து எங்களை Evicted from துரத்திட்டாங்க. our house. The administration is threatening to அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எங்களை disband காலி us, பண்றேன்னு சொல்லிட்டு and our leadership is in shambles. லீடர்ஷிப்பே உடஞ்சு போயிடுச்சு. Even for a secret society, that's சீக்ரெட் சொசைட்டிக்கு இவ்வளோ பிரச்சனையாப்பா? Definitely not what I signed up for. இதுக்கு ஒன்றும் நான் ஏற்றுட்டு வரலான்னு. weird question, but are there any big fire events? இதனால் கேள்விதானே ஏதாவது for the பெரிய next couple days? ஃபயர் ஈவெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? Cookouts, குக்கர் பான்ஃபயர் இந்த மாதிரி ஏதாவது? anything. Can't say I know of anything. You looking to shoot? தெரிஞ்ச some மாதிரி எதுவும் இல்லை. நீ flames? ஏதாவது சொல்லணும்னு பார்க்குறியா? No, I'm concerned about a fire risk. கேம்பஸில் ஃபயர் ரிஸ்க் வாய்ப்பு இருக்குங்க. Oh, that makes sense. It's ட்ரையான dry சீசன் நிறைய இலை season, a lot இருக்கு. of leaves around. Thanks for the reminder. ரிமைண்டருக்கு You guys ரொம்ப are நன்றி. there. ஓகே பேர், நான் பாதுகாப்பாக Be இருக்கேன். careful. Thanks. Have fun with the shoot. என்ஜாய் பண்ண பாங்க. அந்த லாயல் நைட்லோட டைம். Hey, Reggie. Jeanette was trying to take a photo that conveyed a lot of emotion. I should check on her. Hey, Jeanette. How did your என்னப்பா எப்படி assignment போச்சு go? ஃபோட்டோ? Well, I don't தெரியல, know. நீ You சொல். tell me. You create a sense of raw power that's really compelling. மோட்டிவேட் பண்ணி விடுவோம். No, you don't get it. I was trying to break composition to create a sense of tension and drama. Damn it! Not my finest hour as a teacher. Maybe I can correct it. Jeanette, let me see that photo. Well, okay. காமிங் டாம். Wow. I love how you break the rule of thirds and short size your subject. The imbalance is so tense and dramatic. Oh my god, thank you. That was exactly my intention. Just do me a favor. ஒரு உதயம் மட்டும். Try the assignment again, but focus more on your subject than your camera. நம்ம ட்ரை பண்ண ஆனால் சப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேமரா விட்டுட்டு. Hey, Professor Miha. Thanks for இவ்வளோதான் posing ஃபோட்டோ for எடுத்தது. Jeanette. It's Ratty now, Max. And it's my pleasure. அட்டியா பேரை மாற்றிட்டீங்க. பேரை எப்பங்க மாற்றீங்க? சொல்லவே இல்லை. உங்ககிட்ட பேசினது தான் ரிவைண்டில் போகல. நெருப்பாத்த விட்டுற போகிறான். Hey, Rich.
அப்படியே தான். ராயல் நைட் லொரட்டா எங்கே பண்ணான்னு தெரியல. இதுக்கு மேலே ஏன் உட்கார போகிறேன் அது எனக்கு தெரியல. தூங்கிட்டான். First it was artist in residence. The artist in residence இப்போ instructor. If I keep going like this, இப்படியே போயிட்டு இருந்தா சீக்கிரமே professor மாறிடுவோம் போலே. Oh god. நடக்குமா? I always try to point my camera at whatever scares me. எனக்கு எது பயம் காட்டுதோ அதுல தான் கேமரா வைக்கணும்னு நினைப்பேன். School it was myself. ஸ்கூல்ல என்ன பார்த்தாலே பயமா இருந்துச்சு. அப்புறம் தனியா இருக்கிறது பயமா இருந்துச்சு. இப்போ ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறது பயமா இருக்கு. Given my history, பார்க்கறப்போ I guess there's nothing scarier than being in authority. அத்தாரிட்டியா இருக்கிறதோட பயங்கரமான விஷயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். But instead of hiding behind the camera, இப்ப கேமரா பின்னாடி ஒளியறதுக்கு பதிலா அது முன்னாடி நிக்க வேண்டியதா இருக்கு. Despite everything, எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. I love it. I love this ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த இடத்தையும் பிடிச்சிருக்கு. I love this place. And I will not let it burn down. நான் முடிஞ்ச இந்த இடத்தை நான் எரிக்க விட மாட்டேன். இதெல்லாம் எரியாம காப்பாற்ற தான் ட்ரை பண்ணேன். நான் கிளம்புறதுக்கு இங்கே தான் இருப்போம். நான் ராயல் இங்கே இருக்கேன். No Fremont house anywhere on this map. Maybe it's off campus. ஹவுஸ் எங்கேருந்துடா கண்டுபிடிச்சி? I think Loretta had a hard time getting a good photo of a student. I should see if she needs any help. Hey, Loretta. How's your assignment? Photo எடுத்தியா? Terrible. மோசமா It's போச்சு. giving me nothing. ஒண்ணுமே தர மாட்டேன். நான் பேசவா? It's like that sometimes. Sometimes அப்படிதான் இருக்கு. Have you done anything to put him at ease? I want him to tell me about the drama at Abraxas. Abraxas drama பத்தி சொன்னா சீனியர் He must know what Reggie's hiding. தெச்சி என்ன மறைக்கறான்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. That's not the assignment. என்னட்டே அது இல்ல லோரேட்டா. Fine. Got his photo and not an ounce of dirt for my podcast. Is there anything? போட்டோ எடுத்துட்டேன், பாட்காஸ்ட்க்கு எதுவும் கிடைக்கல. You've been digging pretty deep into Abraxas for your podcast. பாட்காஸ்ட்காக Abraxas நல்லா ஆழமா தோண்டிட்டு இருக்கேன். ஏதா டெவலப்மென்ட் இருக்கா? Are you trying to get a sneak peek of my next episode? It's a sneak peek அப்படினு சொல்லலாம். And I have some reasons to be concerned about them myself. அது அப்புறம் அத பத்தி கன்சர்ன்டா எனக்கு காரணம் இருக்கு. Let me just say I'm following a lead that could blow the அவர் லீட ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். அது Abraxas-ஐயும் அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் உடைச்சு விடுற மாதிரி. You'll have to listen to the next step. எபிசோட் நீங்க இருந்தா தானே? That's some நல்ல டீசர். எபிசோட் இருந்தா தானே கேக்குறதுக்கு. Kind of a weird question, but இதமான கேள்வி. ஏதாவது கேம்பஸ் மார்ச் பிளான் போட்டுருக்கேன். On campus? That is a weird question. What are you driving? இதமான கேள்வி என்ன ட்ரை பண்ணு? Just rumor I'm looking into. பாத்துக்க ரூமர் தான். சொல்லு. No. I'm not planning. நான் இந்த மார்ச் பரேட் பிரஷன் எதுவும் ஆர்கனைஸ் வாக்கிங்கோ நான் பார்க்கல. ஓகே. Understood. Illuminating as always, Loretta. That's me, shining a light in the dark for those who can't see. இருட்ட பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு வெளிய. I have to get to jazz practice. பிக்சர் எடுத்துங்க. We'll be done soon. சீக்கிரம் முடிஞ்சிரண்டா தெலோனியஸ். பொறுமையா. I should make my way back to where class started. I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet, but this statue does make me think about it. And the one and the statue வச்சானோ.
மொத்தம் 5 பேர் இருந்தாங்க. 3 கேமரா போச்சு. 2 கேமரா இங்கே இருக்கு. அப்ப அந்த 2 பேர் கேமரா இல்லாம என்ன பண்றீங்க? வெதர் ப்ரோ கிளாஸ்ல I போட்டோ எடுத்து wonder ரெஸ்யூம் what கொடுத்தப்ப Chloe would make of Professor ப்ரொஃபசர் Caulfield. காஃபில க்ளோய் என்ன She'd நினைப்பாங்க? probably blow out an orbital nerve from rolling her eyes. கண்ணூர்ட்டியே ஒரு நெருப்பு வெடிச்சிரும் அப்படி. It's almost the anniversary of when she இப்ப இறந்த died. ஆனிவர்சரியே வரப்போகுது. Every year, I feel her presence grow stronger. But இந்த this வருஷமா year, பிரசன்ட் ஸ்ட்ராங்கான மாதிரி இருக்கும். இந்த it வருஷம் almost feels real. உண்மை மாதிரியே தோணும். You don't get it. This புரியல. Fremont House shit isn't a ஃப்ரீமாண்ட் ஹவுஸ் joke. ஒன்றும் ஜோக் இல்லை. Word got out. வேற விஷயம் மட்டும் வெளில போச்சுன்னா Fremont? ஃப்ரீமாண்ட் Is there some connection to நெருப்புக்கு the ஏதாவது fire? கனெக்ஷன் இருக்குமா? தம்பி என்னப்பா ஃப்ரீமாண்ட்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க? சொல்லுப்பா விஷயத்தை. மறைக்காத ஓடாத. How can I hear more without Reggie noticing? லொரேட்டா என்ன பண்ற? ராயல் நைட் நீயே யூஸ் சத்தம் பட்டிருக்கியா? நானும் அதுக்கு தான். Max! மேக்ஸ் பயம் கட்டிட்டு You மேக்ஸ். scared me. பையா Are you spying on Reggie? Look, I'm ப்ராக்டிஸ் இன்வெஸ்டிகேட் investigating பண்ணுறேன். access. ரகசியமா Last ஏதோ time ஒரு I was having a கான்வர்சேஷன் secret conversation with this shotgun mic. இந்த மைக்கை வச்சு என்னால் எல்லாம் கேட்க முடியும். நான் எனக்கும் Max, மேக்ஸ் I heard you asking around about that. எங்களை பற்றி கேட்குறது தான் If கேட்டேன். you want to listen in, just கேட்கணும்னா say சும்மா சொல்லுப்பா. கேட்கணும் தான் கொடு. கேட்டு தான் அவனை வர வழி. Respectfully, I don't புரியல get எனக்கு. it. This shit with the Fremont House isn't a joke. If word got out, it's not just a house to us. We have ஒன்றும் history வேறு வீடு here. இல்லை, நமக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி Our இருக்குடா. lore, our memories, our... அங்கே ஒரு மெமரிஸ் தான் அங்கே இருக்குடா. No, I wasn't gonna say secrets. சீக்கிரட்லாம் I சொல்ல. told you, there is அந்த no ஆல் ஆஃப் சீக்ரெட்லாம் You sound like Loretta. என்கிட்ட லொரட்டா மாதிரி பேசு. லொரட்டா கேட்டுட்டு தான்டா You're இருக்கு. asking me to do something very risky. ரிஸ்கான விஷயம் பண்ண சொல்லு. If I stick my neck out, நான் இதில் என் கருத்தை விட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? okay. We'll நாளைக்கு talk பேசு. tomorrow then. தேங்க்யூ. Do I really want Loretta knowing that I snooped with her? விஷயம் தான் தெரிஞ்சிச்சுல, இது எதுக்கு அவளுக்கு தெரிய வச்சுட்டு. கிளாஸ் முடிச்சு Great work today, everyone. நல்லா வேலை Your பண்ணீங்க. assignments off in my mailbox before மண்டேக்குள்ள Monday. உங்க அசைன்மெண்ட்டை மெயில் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. வேதர் இப்போ கிளம்பிட்டாரு. ஹலோ யஸ்மி. Maxine, what a pleasure to see your face. பார்த்தது எவ்வளோ Yours too. சொல்லுங்க. I didn't know you were back. திரும்ப வந்தீங்கன்னே தெரியாது. This campus has not. இங்கே எல்லாமே felt the கேம்பஸ் same. அதே மாதிரி இல்லை பா. Yes. Well, போன 9 மாசத்துல நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு இல்லை? a lot has happened in the last 9 months. Tell me, how have you சொல்லுங்க, been, எப்படி இருந்தீங்க ப்ரொஃபஸர் கால்ஃபீல்ட்? நல்லா இருக்கேன் ப்ரொஃபஸர். Lately, I feel like everything is on fire. டேட்டா எல்லாமே நெருப்பில் இருக்கிற மாதிரி I'm இருக்கு. the only one who அதனால can. மட்டும்தான் அதை அணைக்க முடியும். You just summarized my career in academia. கடமையை கரியரை பற்றி சொல்லிட்டு மாட்டியா? I'm sure the shift to President Teller பிரசிடென்ட் has எல்லோட been அந்த ஷிஃப்ட் challenging. சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். Owen and I have different ideas for Caledon. கேலடானுக்கான ஐடியாஸ் எங்கள் 2 பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவன் நல்லவன். The main idea we seem to disagree on is whether I should have. இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஸ்அக்ரி பண்ணுற ஐடியா வந்து எனக்கு வேலை இருக்கணும் அங்கே அது மட்டும். Now that I've taken on a more active role in the board of கவலைப்படாத, regents, நான் இப்போ போர்டில் ஒரு ஆக்டிவ் ரோல் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓவன் உன்னை வெளில தோற்றாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. A major நல்ல ஒரு relief. நிம்மதி தான் அது. good.
because I have something to ask. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டியது சாஃபியா பத்தி. It is about Safia. We haven't spoken in many months. மோசம் நாங்க பேசவே It has இல்லை. caused me அது tremendous எனக்கு நல்ல வலியை கொடுத்துருக்கு. I'm so sorry, Yasmin. Yasmin. இதுல என்னால எதுவும் I பண்ண know முடியாது. Safia has her சாஃபியாக்கு reasons. காரணம் இருக்குன்னு தெரியும். There is still so much about that night on the Overlook that I do not இந்த understand. ஓவர்லுக் நைட்டை பத்தி நிறைய விஷயம் எனக்கு இன்னும் புரியலதான். புரியாது கூட ஏன்னா அது பவர்ஸ். Sometimes feel the storm was ஸ்டார்ம் வந்து ஒரு நேச்சுரல் not விஷயம் மாதிரி natural. எனக்கு It was சம்டைம் a தோணல. manifestation. அது உருவாக்கின மாதிரி தோணுது. சாஃபியா உருவாக்கின மாதிரியா? அது டிராமா. I have unfortunately experienced enough trauma to know that the feeling you describe is all too natural. போதுமான டிராமா நான் பார்த்துட்டேன். அதனால அது நேச்சுரலாக தான் I தோணும். suppose you're right. சரிதானே? Still. இத்தனை For மாசம் months ஆனாலும் afterwards, Safia would at least answer the occasional message, or I would see her on social media. சாஃபியா அட்லீஸ்ட் அந்த But அக்கேஷன் now she's மெசேஜ் gone பார்த்துருப்பேன் இல்லை completely dark. சோஷியல் மீடியாவிலே பார்த்துருப்பேன். ஆனால் இப்போ சுத்தமாக I டார்க். sense that Safia may be in some terrible சாஃபியா danger. ஆபத்து இருப்பாளோன்னு எனக்கு தோணுது. Perhaps it is to herself. Perhaps it is to others. I don't know. If I could only know that she was okay. அவளுக்கா if I மற்றவங்களுக்கான்னு could தெரியல. only- அவன் மட்டும் நல்லா இருக்கான்னு தெரிஞ்சு Excuse me. I'm so sorry. I didn't mean to intrude. நினச்சிருங்க நான் உங்களை அத்துமீறி வரணும்னு. But I am. I see that now. தெரியுது. I'll be brief. Brief-ஆ Professor சொல்லு. Caulfield, thank you for our private. நம்ம முன்னாடி ப்ரைவேட்டாக பேசுனதுக்கு நன்றி. I'm hoping that my appearance in your class can remain in. கிளாஸில் வந்தது ப்ரைவேட்டாக இருக்கும்னு நம்ம Of course. கண்டிப்பாக. You're welcome to audit my class and keep your photography to கிளாஸ் yourself. ஆடிட் பண்ணால் ஃபோட்டோகிராஃபி நீயே வச்சுட்டோம். That's why you're top prof. See you later, Professor. அப்புறம் பார்க்குறேன். One of your students? ஸ்டூடெண்ட்டில் ஒருத்தரா முன்னாடி மீட் பண்ண மாதிரி தோணும். என் ஸ்டூடெண்ட்லாம் Yeah, sorry. She's going through a tough time. தப்பான டைம் தாண்டி வந்துட்டு Maxine, I beg you. தெரிஞ்சு Please கேட்குறேன். tell me if you know anything சாஃபியை about பற்றி எதாவது Safia. தெரிஞ்சா எனக்கு சொல்லு. அவளான்னு தெரில ஆனால் அவன் மாதிரி தான் I saw her around campus just now. Briefly, though. கேம்பஸ் கிட்ட அவளை Safia's பார்த்தேன். here? சாஃபியா எங்கே இருக்கேன்? Now? What did she say to you? என்ன சொன்னா அவன்கிட்ட? She definitely didn't want anyone யாருமே அவளை to see பார்க்கக்கூடாதுன்னு her. இருந்துச்சு. She was sort of hiding in plain sight. சரி அசாசன் கிரீட் இடத்துல ஒன்று I see. Nevertheless, I am so relieved. ரிலீவ்டாக இருந்தான். Please, don't let Sophie know I told you. சாஃபி கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லாதீங்க. கண்டிப்பாக Of கண்டிப்பாக course. சொல்ல மாட்டேன். Thank you, Maxine. மேக்ஸ் நீ ஒரு நல்ல You're ஃப்ரெண்ட். a true friend. I will not forget it. மறக்க மாட்டேன். I hope to see you around a lot more. கேட்பாங்க இது சாஃபியாக இருந்தாங்க. Yasmin எல்லாருக்கும் was அவனுக்கு distraught about Sophie. But Sophie clearly didn't want me to tell her mom. டிஸ்டர்ப் This இருந்தாங்க. could சாஃபி turn நான் out சொல்லக்கூடாது real இருந்துச்சு. bad. மோசமாகும் தான். Ugh, I hated choosing between keeping Sophie's secret. நம்ம பார்க்கலாம்னு சொல்லிடலாம். பார்க்கலாம்னு சொன்னேன் என்ன ஆகும்? இவ்வளோ பின்னாடி ரிவைன் பண்ணுறது. இது கிளாஸ் முடிக்கிற முன்னாடியா? ரைட்டு. Max. I'm so sorry. I didn't mean to. Maybe it would be better if you were open about it. Then we could all help you ஓப்பனாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். with இப்போ your photography. ஃபோட்டோகிராஃபர் நல்லா உதவி பண்ண முடியும். I will consider that அட்வைஸை advice. நான் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறேன். See you later, Professor. I'm sorry. I am as in the dark as you are. One of my favorite qualities about great artists கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஃபேவரட் குவாலிட்டி என்னன்னா அவங்க மோசமாக போய் சொல்கிறாங்க.
see we are at an impasse. Perhaps in time you will learn something about Safia that you can't share with me. And then you will remember that I have always supported you and your work, which I நீ ஞாபகப்படுத்திப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அவன் முன்னையும் உன்னோட ஒர்க்கு சப்போர்ட் பண்ணான்ட்டு. ஃபியூச்சரில் தேவைப்படுறப்ப நீ ஞாபகம் வச்சு பண்ணணும். Always a pleasure to see you, Maxine. பார்த்தது சந்தோஷம். Did I just piss off my one remaining supporter in the administration? எப்படி இருந்தாலும் போய் சொல்றேன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறேன். இதுக்கு நான் உண்மையே சொல்லி போயிடுவேன். Maxine. I feel the same way. I wish I were able to explain more about that. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சா நல்லா தான் இருக்கும். என்னால முடியல. It feels good to be able to talk to you about இது பேசுனதே சந்தோஷம் தான். எப்படியோ பாண்ட் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும். We are bonded in some sense. I'm so sorry. I saw her around campus just now, briefly. I hated choosing between keeping Safi's secret or keeping Yasmin's trust. எல்லாரும் கேமரா கொடுத்துட்டாங்க. So much going on. நிறைய விஷயம் நடக்குது. Praxis. Whatever Fremont means. Fremont என்ன? And Safi. Safi திரும்ப வந்து. No time to dwell on அதை பத்தி it யோசிக்க நேரம் இல்ல. It's Amanda's open mic benefit at the Snapping Turtle tonight. Amanda open mic Last time I left for my trip and missed it. ட்ரிப்புக்கு போனதால மிஸ் பண்ணிட்டேன். From this point on, my reality will become completely reality ஃபுல்லா மாற போகுது. நான் முன்னாடி வாழ்ந்ததோட வேற மாதிரி இருக்கும். Hopefully, I can learn something. கத்துப்பேன் நானு. Open mic time. And doors open. Whether இங்க வந்துட்டாரு. இன்னொரு அற்புதமான வயசுனாட்டி. Next, we're gonna keep the party going with a couple of Sonics. Come on up. அரங்க. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்துரு இங்க வந்திருக்காரு பாருங்க காலேஜ். This one is called இது வந்து in scarcity. Scarcity இல்ல lessons. Time to see if I can find any information on the fire. Fireல தான் information கண்டுபிடிங்க. Enjoy the show while I'm here. Go enjoy. நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் குவாட் இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அவ்வளோ முடிவு எடுத்தேன் என்ன எப்படி உன்னால எப்படி சொல்ல முடியும் சாஃபி இல்லை எனக்கு தெரில நானும் உன்ன மாதிரி ஆச்சரியமாக தான் இருந்தேன் எதுக்கு நீ ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தேன் நான் உண்மையாக பார்க்கணும் ஏன் என்னை எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கா என் அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்லை இல்லை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அடுத்த வாட்டி ஆனால் என்னை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்காது நான் உங்ககிட்ட மீட் பண்ணதுக்கு சந்தோஷப்படுறேன் நீ சாஃபி பற்றி இங்கே சந்தோஷப்படுறேன் அது ஈஸி இல்லைன்னு தெரியும் அவன் கான்ஃபிடன்ஸ் பிட்ரே பண்ணுறது ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கிறது சந்தோஷம் தான் நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் இன்னொரு பற்றி கவலைப்படுறேன் நானும் தான் நான் இன்னும் நிறைய அவனை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் பிரசிடென்ட் எல்லாம் பற்றி கவலைப்படாத அவன் பவுன்ஸ் தாண்டி வரான்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் திரும்ப வந்ததே ஒரு ரிலீஃப் தான் ஓகே திரும்ப மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் என் அம்மா கிட்ட சொன்ன மாதிரி எல்லார்ட்டையும் சொல்ல போறியான்ட்டு நல்ல பையன் தான் நான் ஒரு மோசமான பையன் சொல்கிறவன் அவன் லாஸ்ட் வீக் கொஞ்சம் எட்ஜில் தான் இருந்தான் ஆனால் அது ரெகுலர் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு நினச்சேன் அவன் சீக்ரெட் சொசைட்டியோட பிரசிடென்ட் வேறு பப்ளிக்காக கேலண்டர் பிரசிடென்ட் கூட சண்டை போட்டுட்ருக்கான்
ரெஜி வந்து அப்ராக்ஸஸ் சார்ஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவன் மாட்டிக்கிட்டான் அந்த டைமண்ட் அந்த ஸ்கூல் அப்டேட்டாக விட்டு போனப்போ. இப்போ அவன் ஒரு வாரமாக தூங்கின மாதிரியே தெரில. அவன் வந்து கிளாஸ் அப்போ இந்த மாதிரி கால்ஸ்லாம் வர எடுத்துகிட்டு இருக்கான். ஸ்டார் பீப்புளோட பிஹேவியரில் நான் ரிமோட்டோஸை கண்டுபிடிக்கணும். ரெஜிக்கு அதை பற்றி என்ன தெரியும்னு நினைக்கிறோம். அந்த சாஃபி இங்கே ஏன் வந்திருக்கானு நான் கண்டுபிடிக்கணும். அன்றைக்கி மார்னிங் ஓவர்லுக்கு அப்புறம் அவளை பார்க்கவே இல்லை. அவள் ரொம்ப சட்டனாக இருந்தாச்சு என்ன பண்ணணுன்ட்டு பவர்ஸ் இருக்கு மற்றவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சா எனக்கு தெரில. அவளுக்கு தெரியுமான்னு கூட தெரில. என்னால் அவள் சப்போர்ட் பண்ண முடியல. நான் கஷ்டமான வழியில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் என் பவரால் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்ட்டு. அவள் அதை சீக்கிரம் கற்றுக்கினா என்ன நடக்குமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்கு. அவள் அம்மா கிட்ட அவள் வந்து சொன்னதுக்கு நான் மதிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். சொல்ல போனால் எஸ்மினும் வந்து சாஃபியை பற்றி கவலைப்படுறேன் இந்த மாதிரி. ஆனால் என்னோட கபடி பாட்டு வந்து சாஃபி அது தெரிஞ்சுக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அதான் தெரிஞ்சிச்சு அவளுக்கு. ஆமாண்டா ரோட்ல தானே இருந்துட்டோம். லாஸ்ட் மினிட்ல பிளான் மாறிடுச்சு. இப்போ மொத்தத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். மன்னிச்சு பரவாயில்ல. எனக்கு ஸ்கூல் இப்போ கவலை தான் முக்கியம். அப்புறம் எனக்கு ஞாபகம் வச்சு இதை நான் மிஸ் பண்ண நட்டா தான் இங்கே வந்துட்டேன். அப்படின்னா உன் கனவு உடஞ்சதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுவேன். So excited to finally see you do. கடைசியா நீ ஸ்டாண்ட் அப் பண்றத பார்க்க போறேன்னு நினைச்ச சந்தோஷம். நன்றி. ரொம்பலாம் ஓகே கொஞ்சம் ரஸ்டியா ஃபீல். நான் இங்க இருந்து எனக்கு சந்தோஷம். Hey, has anything seemed டெக்போர்ட்ல ரீசன்ட்டா ஏதாவது ஆஃபர் எத்தனை இருந்துச்சா? இந்த ஸ்டாம்க்கு அப்புறமே இந்த மோசமா தான் இருக்கு. Anything in particular? Sorry, can you hold that thought? I want to run through the routine in my head one more time. Routine தலையில ஓகே. Break a leg. கால உடைச்சுக்கோ. லிட்டரலா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அந்த மாதிரி வருது இல்ல. Super stressed about her set. சரி அப்புறம் பேசிக்கலாம். I'm glad Amanda's finally getting back on stage. யாரா இத எழுதிச்சு? வின்னா இது யாரோ நினைச்சேங்க. Hey, I thought you were gone this weekend. யாரா இருக்க மாட்டேன்னு நினைச்சேன். பிளான் மாறிடுச்சுப்பா. Hey, have you heard of a Caledon building called Fremont House? Fremont House இந்த பில்டிங் தெரியுமா? Ringing a bell. எனக்கு தெரியல. But they rename a building whenever a donor croaks. டோனர் கத்தம் தினாலே பில்டிங் ரீநேம் பண்ணுவோம். Old school maps and get back to you? இந்த ஸ்கூல் மேப் பார்த்து சொல்லுங்க. கண்டிப்பா. That would be a huge நல்ல உதவி பெரிய உதவியா இருக்கு. ரொம்ப problem. இந்த பிரச்சனை இன்னும் ஏதாவது கேள்வி கேட்டிருக்கா? ஏ Praxis. Do you still keep tabs on what's going on in your Praxis என்னங்க இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கியா? Not really. Praxis kind of fell apart after I stopped being president. I thought Abraxas fell apart once Diamond left and your boss evicted everyone. Diamond பண்ணது தான் Praxis வந்துச்சு. நல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். ஆனா நான் என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்துக்கேன். நான் இருந்த வரைக்கும் தான் ஒழுங்கா இருந்துச்சு அப்படிங்க. How's the MBA going? MBA போயிட்டு இருக்கு. Work, grad school. ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கு, ஆக்டிங் போயிட்டு இருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் எப்படி வரேன்னு அர்த்தம் பண்றேன் தெரியலையே. நீ தான் சொல்லணும். Things are good. நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. After undergrad, my life felt really precarious. அதுக்கு அப்புறம் என் லைஃபே வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என் வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கு. நானே எனக்கு கட்டிக்கிட்ட ஒரு வாழ்க்கை. One that I built for myself. சூப்பர். That's a damn good feeling. நல்ல ஃபீலிங். I'll see you around. ஓவனை பத்தி சொல்லு. Stranger coffee. ஓவனை பத்தி Amanda will probably get on stage soon. ஓவனை பத்தி கேட்காம இது பண்ணிட்டேன். இதுக்காகவே ரிவைன் பண்ண வேண்டியது. Hey. I ran into your boss முன்னாடி பார்த்தேன். Give it to me straight. நேரா சொல்லு. ஓவனுக்கு எந்த அளவுக்கு என்ன பிடிக்காது? Hate is strong word. Fail to see any redeeming value in maybe. ரெடீம் பண்ற வேல்யூ இல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். You just have to speak his language. லாங்குவேஜ்ல மட்டும் பேசு. Remind him that you're a burgeoning artist who brings value. நீ ஞாபகம் பண்ணி வந்து வேல்யூ கொடுக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட். உனக்கு புரிஞ்சு. I'll see you around.
ரெண்டு கேட்டதான் இருந்தாலும் அது கேட்கறத பிரயோஜனம் இல்லை. திரும்பி ஃபுல்லாக உட்காந்து கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. அது எப்படி கரெக்டாக நெருப்பு வருது? இதை கூட நெருப்பு தான் வரும். திரும்ப நெருப்பு தான் வருவோம். திரும்ப நெருப்பு தான். ஹார்னஸ் ஃபயர், காமன் ரிசோர்ஸ், கேஜ் 1 பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபயர். இதான் நான் உட்காந்து ரியாலிட்டிக்குள்ளே மாறிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒரே ரியாலிட்டி தான் இருக்குது. I was sad to miss Amanda's performance before. முன்னாடி அம்மாண்ட அப்புறம் மிஸ் பண்ணேன். ஆனால் இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஃபுல்லாக அட்டன் The பண்ணுறேன். summer shows at the Turtle were awesome. Chloe would have loved them. Rollin' Raiders. Sounds killer. The snapping turtle has art in every nook. பார்த்து வரைஞ்சிருக்கு. போன கேமில் இங்கே வரவே முடியல. இங்கே ஆட்டு இருக்கு. By Nick. My powers always force me to look ahead, even when they take me into the past. Just once. என் பவர் என்ன பாஸ்ட் கூட்டு போனால் நான் முன்னாடி தான் பார்க்குறேன். Not have to change it. ஒரு வாட்டி அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும். அதை மாற்றணுன்றது மாதிரி இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதான் பாஸ்ட் வந்தாச்சு திருப்பி. இன்ஃபர்மேஷன் தோண்டி எடுக்கணும். I'm out of cash, but I could try the silent auction table. Silent auction table. I was honored when Amanda asked me to donate something. This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakewood. What's he doing here? It's for a good cause. I could wade into this bidding war. Caledon has this way of attracting such talented artists. Talent artists. At least it did until ஓவன் வர்ற வரைக்கும் எனக்கு பிட்டு எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க அம்மா என்ன இதை பார்க்க முடியாது. என்னடா என் ஃபோட்டோக்கு எவ்வளோ பிட்டு வந்துட்டு என்னால் பார்க்க முடியல. போட்டுவிடுவோமா? Here goes nothing. எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் போருக்கு $150. கல்ச்சர் நம்ம கைக்கு வந்துருமோ? My photo made it into the Turtle's local artist collection. Not the gallery tour I was planning for, but it makes me just as proud. Me too, Ben. அடுத்த போட்டோவா அது? You look pretty smart. Anything in your crystal ball on how to stop this fire? Keep your secrets then. இல்லையா? ஓகே. நெருப்பு அணைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லுங்க. Time to find a seat. ஷோ ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் உட்காரணுன்ட்டாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? நான் தான் அமெண்டா தாமஸ். நான் இன்னைக்கு நல்ல காமெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன்.
என்னடா பூவடா இருக்கு. Jesus, send out someone funny. வேற ஃபன்னியான ஆளுங்களா அனுப்புங்கப்பா. Okay. Thanks, everyone. ரொம்ப நன்றிப்பா. Good night. Fucking hell. You suck. That was brutal. That asshole kept interrupting her. இத பண்ணிட்டே She இருந்தா. ஆனா completely போதே. lost her nerve. Amanda's not coming out anytime soon. If I want to talk to her tonight, I have to get rid போய் of வெளில her. மாட்டான். அவகிட்ட பேசினா இவனை நான் வெளில போக வச்சே ஆகணும். It's no use trying to get rid of him now. தம்பி Hey. This is my friend's first time on stage in a while. ரெண்டு ஆன் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சுப்பா. கொஞ்சம் ஈஸியா நடக்கும். Sweetheart, it's a bar. If your friend bar can't handle ma. the heat. ரெண்டாவது ஹீட் ஹேண்டில் பண்ண I முடியல. was afraid you'd say that. சொல்லுவேன் நினைச்சேன்டா. பேசினா வேலைக்கு ஆக மாட்டேன். Hey. I found some car keys on the ground. Do you drive a Ford? கார் கீஸ் எனக்கு ஃபோர்டு Got a Mercedes. Blue. Mercedes இருக்கு. ப்ளூ கலர் கண்ணு மாதிரி. Cool. அப்படியே விஷயம். தம்பி காரை எவ்வளோ அடிச்சு உடச்சிட்டேன்ப்பா. Do you drive a blue Mercedes? I just saw one out front rolling towards the lake. தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு போக. அது Yeah, you should hurry. It was வேகமா really போ. close. வேகமா போயிட்டு இருக்கு. அடுத்து புடிச்சு ஓடுறா. என் ஃப்ரெண்டே கலாய்க்கிற. எல்லா படம் திருப்பி வந்துறாரு. So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Magician கேட்கணும். Thank you so much. அவ்வளோதானே ஒரு ஜோக் தான். இப்போ கொடுத்துட்டேன். அதனால மாதிரி தான் வந்துச்சான்னு கூட தெரியல. ஒரே ஒரு ஜோக் தானே. கிளம்ப நேரம் நீங்க என்ன பண்ற? பிரச்சனைக்காரெல்லாம் ஒன்னா வரீங்க. Great set. Okay, right? Normally I'd be humble, but that fucking killed. What were you saying before? முன்னாடி எது சொன்னீங்க? டவுன் அந்த டிண்டர் பாக்ஸ். People are blaming Caledon for all. எல்லா பிரச்சனைக்கும் கனடால தான் குறை சொல்லிருக்கேன். Especially now that your new president wants to snatch up more of Lake. அதுவும் பிரசிடென்ட் வந்து லேக் பண்ண நிறைய பிடிக்கணும். Guess who's remaking himself as the voice of the people? யார் அவனே வாய்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள்னு மாத்திக்கிறேன் தெரியுமா? லூக்கஸ் கல்மண்டோ. இங்கதான் இருக்கான். Really? Vermont's most pretentious novelist. Vermont's most pretentious novelist. அவனா? Lucas never struck me as a spokesperson for the காமன் ஆளுக்கான ஸ்போக்பர்சன் மாதிரி அவன் எப்போ எனக்கு தோணுது. People are angry. And he has them throwing rocks at the Ivory Tower. Ivory Towerல கல்ல தூக்கி போடுறது எல்லாரும் கோவமா இருக்காங்க. ஸ்கூல்ல கிழிச்சு போற. Really alarming. ஆறு We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass. நம்ம ரீபில்ட் பண்றதா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். நைட்டை கொண்டு வரதுக்கே நான் ஒரு வாரம் ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வரணும்னு நம்புறேன். Fremont பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? Have you heard of a building called Fremont House? Can't say. கேட்ட மாதிரி தெரியல. ஆனா there is a Fremont Street ன்னு ஒரு Fremont Street ன்னு ஒரு Maybe it's worth looking into. பார்க்கறாங்க. Careful. Becoming a town. டவுனால ஆயிட்டாரு. Soon you'll be complaining about the noisy Caledon punks. Caledon ஆளுங்களை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஆமா இந்த விக்டோரியா என்னன்னு தெரியல. அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோமோ? அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். Matttrex எப்படி போயிட்டு இருக்கு? அவசரமும் இல்ல. But there's still so much damage to. ஆனா ரீபில்ட் பண்றதுக்கு நிறைய டேமேஜ் ஆயிருக்கு. இன்னும் நிறைய கஷ்டம். Business folds. ஒரு பிசினஸ் போறதால along in your Ghost Town series. மெயின் ஸ்ட்ரீட்டே Ghost Town சீரிஸ்ல வந்துரும்பா. How are you doing? எப்படி இருக்கு? கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்க மாதிரி தெரியுது. Can I get a drink here or what? ட்ரிங்க் கிடைக்கவே கிடைக்காது. This lady will kick your dick in, so back off. ஏங்க ட்ரிங்க் தான் கேட்டேன். அதுக்கு கத்துறீங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸான மாதிரி தெரியுது. You know I love a busy night. பிஸியா நைட் குடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். Have
At least until the bar in town gets a new roof. ரூஃப்ல இருக்க புது பார் I'm புது gonna ரூஃப் make the கிடைக்கிற townies வரைக்கும் get on ரெகுலரா trust fund babies if it kills me. But it might just kill me. I'll let you get ரொம்ப back to it. ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க. காம் டவுன். நீங்க தான் ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் ஃபன் ஆவற. நீங்க தான் கோவத்துல கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க போட்டு. இங்க அந்த கல்ம நேரம். I could never say no to a blue-haired girl. blue-haired girl பார்த்தாலே க்ளோய் நியமம் தான். Then outbid me? This cannot stand. என்னடா வின்னு நான் 150 போட்டேன் 175 போட்டிருக்கேன் 200 போட்டு போறேன்டா அப்படினு. I want this sculpture just as badly as I want to stick it to Vin. $200 வர்த்து வரும். 16000 ரூபாய். சுத்தமா வர்த்து இல்ல. என் போட்டோக்கு எனக்கு எவ்வளவு காசு வருதுன்னே தெரியல. A philosophy major told Amanda that it's not a grilled cheese if you add meat. I wonder when she's gonna unban him. Mr. Kalmaner. Hello. Lucas. Now, Lucas. The newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Academic on the pudu ada. Did you practice that while I was walking? Nanga varrappa practice panniyappa indha dialogue. I'm not getting paid enough to make small talk with you anymore. Ungada indha pechu pesnadhukku enakku onnum kaas kudukala. Lucas is an asshole. But he taught at Caledon for years. Lucas மோசமானவனா இருக்கலாம். ஆனா பல வருஷம் கேலடான்ல பாடம் எடுத்தா எனக்கு ஒரு லீட் தேவை. I'm busy, Max. Lucas. Max. The newest lamp. புது நாவலா? So, any new novels in the works? I'm exploring new mediums. Not that. புது மீடியம்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றேன். யாரும் நோட்டீஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல. Oh, what kind of medium? என்ன மாதிரி மீடியம்? It wouldn't interest you. நான் அதை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணாத எக்ஸ்கியூஸ். என்னடா போப்போன்னு தவிர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். What brings you to the turtle? Turtle கேட் வந்த இந்த டவுன்ல இருக்கேனா எனக்கு தெரியாம. How would you know? எப்படி? All my friends abandoned me after the Sturm und Drang of last year. எல்லா கொரோனா வந்ததுக்கு எல்லாரும் என்ன விட்டு போயிட்டாங்க. What was the drama about again? Drang. Excuse me. ஏர் கொட்டி விட்டு தான் ஆனோம் போல. பேசவே மாட்டறானே. I'm busy, Max. தம்பி பதில் சொல்லு. பியர் கொட்டி விட்டு கூட நான் டைம் டிவைன் பண்ணி விட்டுறேன். நீ பதில் சொல்லிட்டானே. பிட்டிங்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டோமோ ஒரு வேலை. அந்த மாதிரி $200 போட்டுவிட்டு வரும். அதில் போட்டது அப்படியே தான். ரொம்ப ரிவைன் பண்ணிட்டேன் நினச்சேன். பரவாயில்ல. தம்பி லூக்கஸ் நீ எனக்கு ஒரு வழி தரல. பேச மாட்டேற. அதனால கொட்டி தான் ஆகணும். Are you enjoying the shit? Oh no, I'm sorry. மன்னிச்சிரு. My life is hard, but at least I don't have to listen to this guy call my work self-indulgent. என்ன மாட்டேன் கிளம்புனார் இங்கிலீஷ் டீச்சர். எக்ஸலண்ட் டெக்ஸ்டைல் சப்போர்ட். ஆனால் அந்த ஓவர்லி ஃப்ளோர் லாங்குவேஜை பார்த்துக்கோங்க. ஓவர் யூஸாக இருக்கும். கான்ஃபிகரேஷன் ஜெண்டர் ரோல்ஸ் இன் ஹேம்லெட். ஸ்வீட் டு த ஸ்வீட். ஷேக்ஸ்பியர் ஹேம்லெட்டில் ஃபீமேல் கேரக்டர் வந்து சைட்லைனாக இருக்கும் மேல் கேரக்டருக்கு உதவி பண்ண. இந்த எஸ்ஏ வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும். ஃபிலியா கெட்ரூடோ வந்து அன்ஹர்டாக விக்டிமைஸ்டாக இருப்பாங்க. இங்கேருந்து நான் கன்க்ளூஷன் இருப்பேன். ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அந்த ஜெண்டர் ரோல்ஸ் பற்றி என்ன சொன்னால் அந்த உமன் கிட்டேருந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருந்துச்சு இங்கிலாண்டுன்ட்டு.
எக்ஸசைஸ்னா என்னன்னு புரியல. எலுசிடேட் சொல்றீங்களா? லைக் டூ இங்கே சாட் ஜிபிடி இருந்தாட்டி யூஸ் பண்ணாத சந்தோஷம் தான். ஆனால் இந்த அப்ராப்ரியேட் டோனும் ஸ்டைலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஹேம்லெட் இன்ட்ரெஸ்டன் ஹேம்லெட் வந்து ஒரு ஐநூறு ஒரு அவன் அந்த கிங்கை வந்து அந்த கிளாடி அவங்க அப்பாவை கொண்டு வந்து தெரிஞ்சோடனே கொண்டு வரணும். ஹேம்லெட்டோட ட்ராஜிக் ஃப்ளோ வந்து என்னென்னா அவன் இன்டெசிவாக இருந்தான். இது ட்ராஜிக்கான ஃப்ளோ வந்து என்னை தூங்க வைக்குது. இந்த 4 எக்ஸாம்பிள் தரேன் இண்டஸ்ட்ரியனுக்கு. கிளாடியஸ் ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு ஹேம்லெட் வந்து நம்ப மாட்டான். ஃப்ரெண்ட் ஒரேஷே வந்து சொன்னால் அவங்க கோஸ்ட்டை பார்த்தானப்போ ஹேம்லெட் வந்து டிசைசிவாக இருந்தான்னா அவன் வந்து அவன் ப்ரோ நம்பியிருப்பான். அதுக்கு தான் நண்பர்கள் இருக்காங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முதல்ல இல்லை சும்மா ஒன்றா வளர்ந்தாங்களா? தாட் ப்ரோக்கிங் தான் நான் அசைன்மெண்ட்டுக்கு வெளியில் தான். Lucas got dropped by his agent. I wonder if he'd want to commiserate with a sympathetic listener. Lucas நான் அவனை ஹியூமர் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் அந்த லேட்டஸ்ட் மெமரி ப்ரொபோசல் வந்து ரொம்ப தூரம் போகுது. நீ உலகம் உன்னை கைவிட்டதுக்கு அப்புறமா நீ உன்னை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யார் இது நம்புவா? பீப்புள் வந்து ஏன் உன்னை கைவிட்டாங்கன்னு தான் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க வருத்தமும் பட மாட்டாங்க. அந்த வேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐடியாவை ஆரம்பிச்சிடாத. கேலண்டர் கண்டுபிடிக்க இயரை பாரு. ஃபார்மர் ஏஜென்ட் டைமை வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு மன்னிப்பு கேளு. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளும் வந்து ப்ரொடக்டிவாக ஒர்க் பண்ணல. மிக்கன்ஸ்லி வந்து உன்னோடையும் ஒர்க்கோட ரெப்ரஸன்டேஷனை நிறுத்திக்கிறோம் இந்த மந்த் எண்டோட. நார்மல் நான் ஏதாவது சொல்லுவேன் ஹெச்பி. நான் இந்த கேஸில் நீ பிளேகியரிசமில் என்னை சேர்த்துக்கிட்டது எனக்கு பிடிக்கல. அண்ட் அந்த பொண்ணோட சாவு வந்து கடைசி வரைக்கும் கான்சியஸில் இருக்கணும். எப்படிக்கு சாமுவல் கர்டனாக்கர். My life is hard, but at least I don't have to listen to this guy call my work self-indulgent. எங்கே போன அந்த கல்மனர் பையன்? ஹலோ வேதாரி ப்ரோ, இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க? ஃபோட்டோகிராஃபி கிளாஸை ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தீங்களான்னு தெரில. என்ன ஆப்பிளும் பியரும் சிப்ஸும் வச்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ட்ரிங்கிங் செஞ்சரி சேர்த்து வீட்டுக்கு போய் படிக்கிற வரைய பாருங்கள். All right, Lucas. What dirt could you be hiding? Half the town is here tonight. There's gotta be something I can learn. What do you mean $10? I totally paid when I got here. Besides, I don't even have $10. Come on, Noel. Serves you right, Dick. தேவைதான்டா. திருப்பி உள்ள விட மாட்டேங்கிறான். 10 ரூபா கொடுத்தா தான் உள்ள விடுவேன்ட்டு. For some reason, people still like Lucas. Maybe Lucas, எல்லாருக்கும் tell Lucas him about the arson they're planning. பிளான் பண்ணுற ஆர்சனை பற்றி அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்களோ? அதெல்லாம் அவங்க For all I know, Safi was just chain smoking out here. லூக்கஸ் எங்கே பண்ணான்னு தெரியலையே. All right, Lucas. What dirt could you be hiding? This might give me an in with Lucas, if I can find somewhere quiet enough to hear it. இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் அடிச்சு பார்க்க போகிறோம் போல. Vox Populi, Lucas Colmanetto. Jam-packed show today. Later on, I will be speaking with Barney Albertson, the Cornell professor who has been யாரோ wearing பாலினி a ஆல்பர்ட்ஸன் medal விச போகிறானா? all semester
in protest of the university's Halloween costume code. இன்னும் Halloween costume போடுறதுக்கு எதிராக போராட போறாராம். Fascinating. First, an update on the goings-on in my own backyard. என் backyardல For என்ன those of நடக்குதுன்னு you who சொல்ல have been போறேன். following my Sisyphean saga, you may be pleased to learn that ஏதோ I ஒரு have follow joined பண்ணுங்க. forces with a local Lakeport organization who is committed to exposing the rampant corruption of Caledon. Caledon University corruption ஏதோ வெளில கொண்டு வர போறாராம். So many Lakeport நிறைய பேர் residents were டிஸ்பிளேஸ் displaced, ஆயிட்டாங்க, டிஸ்பாயில் ஆயிட்டாங்க, despoiled, எல்லாம் டேமேஜ் or ஆயிட்டாங்க otherwise போன வருஷம் damaged ஸ்டாம்ல. by last year's storm. And yet Caledon, Caledon which was மட்டும் virtually unharmed, அனாவகாம seized இருந்துச்சு. on the disaster as a pretense to sop up aid funds and expand its borders. இவங்க வந்து 8 ஃபண்ட் வாங்கி அது பார்டர் போய் எக்ஸ்பேண்ட் Readers பண்ணனும்னு and நினைக்கிறேன். fans of my work may be surprised to find me as a leader of this new என் வர்க்கோட ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து ஆச்சரியப்படலாம் என்ன லீடரா True, நினைச்சு. they are not my usual literary or intellectual coterie. யூசுவலா நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். Myself from the rank bowels of நான் அகாடமில இருந்து நான் எப்போ வெளில வந்தேனோ my experiences to நான் help. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு காமன் ஆளுங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Higher education does not make a person wiser. ஹையர் எஜுகேஷன் ஒருத்தரை புத்திசாலியா ஆக்காது, கேப்பபிளாவும் It ஆக்காது. merely serves to mask weaker minds. வீக்கான in the மைண்டை language of மறைக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் intellectual உதவி ஆகுது. betters. ரைட். The good people of லேக்போர்ட்ல இருக்க நல்ல மக்கள்லாம் வந்து எலிட்டோட டிமாண்டுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க. By joining together, I feel நம்ம ஒண்ணா சேர்றதுனால will be loud enough to crumble the walls of Caledon for நம்ம குரல்னா சேர்ந்து கேலடானோட வால்ஸை உடைக்கும் நம்புறேன். But the boulder பவுல்டர் is இன்னும் not மேலே up the hill போகல. yet. I will continue to update you, my எல்லாரும் beloved அப்டேட் audience, பண்றேன். every step of the way. வழி ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டே வரேன். Okay, quick break to talk about my sponsor, Cash ஸ்பான்சர் for பத்தி Gold. பேசலாமா? கேஷ் ஃபார் கோல்ட். I would give anything to unhear that. கேட்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன சந்தோஷம். டைம் லிமிட்டுக்குள்ள அதனால கேட்டது தானோ நமக்கு. தம்பியும் பாட்காஸ்ட் கேட்டேன். You know, someone once said that education only serves to mask weaker minds in the language of their betters. So I did. சொன்னேன். Though I wouldn't expect it to resonate with you. கூட ரெசனேட் ஆகும்னு நான் நினைக்கல. என்ன? God, listening to it was எனக்கு wonderful. கேட்டதே ஒரு விஷயம். ஆனா அதை பாராட்டின வேறையா இப்போ. வேற வழி இல்ல. Was invigorating to hear hard truths told with such eloquence and இந்த மாதிரி பேஷனோட உண்மையை சொல்றீங்கிறது இன்னொரு gratifying to hear. கேட்ட சந்தோஷம். Good, because it was nauseating to see. நல்லதான், ஏன்னா சொல்றதுக்கு எனக்கே காம்படிட்டிவ் வருதுடா. வேற வழி இல்ல, இது உண்மை தான். Have you ever heard of Fremont House தெரியுமா? I think it's a Caledon. Caledon building என்ன? Well, the Abraxas house is on Fremont Fremont Street. தான் இருக்கு. Until the president renames it to Semiconductor Lane. Conductor Lane மாறாது. Abraxas house. Wait. Why would Owen rename this street? இதுக்கு ஓமன் அந்த ஸ்ட்ரீட் வேற மாதிரி தான். அதான் ஆஃப் கேம்பஸ். You haven't heard. கேட்டதில்லையா? Caledon எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. $3180 Fremont Street. Holy shit. Is this where இங்கே the நெருப்பு fire ஆரம்பிக்கும். starts? கேலடான் யூனிவர்சிட்டி வந்து 100 ஏக்கர் லேக்போர்ட் லேண்ட் திருட ட்ரை பண்ணுது. போன வருஷம் லேண்ட் சைட் வந்து பாதி ப்ரீமியர் சீட் அழிச்சிருச்சு, நிறைய ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியும் அழிச்சிச்சு. அப்போலேருந்து கேலடான் வந்து நிறைய அக்ரெசிவ் ஆஃபர் பண்ணி அந்த அஃபெக்டட் லேண்டை வாங்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு அன்பர்சன் ஓவர் ரீச் யூனிவர்சிட்டி. அது வந்து டவுனோட விஷயத்தையே மதிக்க மாட்டேங்குது. 3180 ஃப்ரீமான் ஸ்ட்ரீட் வந்து கேலடான் அப்ராக்சிஸ் சொசைட்டியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். அது வந்து ஹிஸ்டாரிக் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு பில்டிங். அது மைல்டாக தான் டேமேஜ் லேண்ட் சைடில், ஆனால் அதை டிமாலிஷ் பண்ண தான் கேலடான் பார்க்குது. லேக்போர்ட் ஹிஸ்டாரிக் கமிஷனோட ப்ரொடெஸ்ட்டுக்கு எதிராகவும் அப்ராக்சிஸ் ப்ரொடெஸ்ட்டுக்கு எதிராகவும் சிட்டி கவுன்சிலருக்கு கால் பண்ணி இந்த அக்ரெசிவ் அனெக்ஷன் லேக்போர்ட் லேண்டாக அவங்க ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு எதிராக நீங்களும் ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணணும். The landslide took out half the streets. லேண்ட்ஸ்லைட் பாதி ஸ்ட்ரீட்டை காலி பண்ணிச்சு. சிட்டியால் க்ளீன் பண்ண முடியல. இப்போ கேலடான் வந்து உள்ள போகிற பார்க்குது. There's
a lot of anger at Caledon. கேலடான் இப்ப right நிறைய now. கோவம் இருக்கு. Damn right there is. இருக்கணும்ல. Lakeport knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. எலிட்ல அவங்க இடத்த I know you haven't been ஆக்கிரமிக்கணும்னு there long enough to understand, but நீ அங்க ரொம்ப நாள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் புரியுற அளவுக்கு. ஆனா கேலடான் குறைச்சு I வேணாம். hate the person it turned me into. என்ன எப்படி மாத்திருச்சுங்கிறதே எனக்கு வெறுப்பாங்க. Turned you into a plagiarist that stole from a student? பிளேகரிஸ்டா Judge me all you மாத்திருச்சு. want. என்ன வேணா சர்ச் பண்ணிக்க. But the town knows the truth. டவுனுக்கு உண்மை தெரியும். எல்லாரும் போயிட்டு தான் இருக்காங்க. So you still live in Lakeport? இங்க தான் இருக்கீங்க. I do. I'm teaching English at Lakeport. Lakeport Highல இங்கிலீஷ் கத்து கொடுக்கிறேன். College students are so set in their College views. students அவங்க With விஸ்டா இருப்பாங்க. teenagers, you get a chance to shape young minds. டீனேஜர்ஸ் உன்னால யங் மைண்டை ஷேப் பண்ண முடியும். உண்மையா ஒரு பெருமை தான். Well, see you around, Lucas. அப்புறம் பார்க்கலாம். Take care, Max. The fire started in the Abraxas Abraxas தான் நெருப்பு ஆரம்பிச்சது. How? எப்படி? And why? எதுக்காக? Fremont Street. I could wait until I had some daylight to look around, but பகல்ல போய் பார்க்கலாம். waiting can wait. வெயிட்டிங்கே வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ ஃப்ரீமான் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஸோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த கேமில் சாப்டர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து அடுத்த லைவில் நம்ம இந்த ஃப்ரீமான் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம். ஆனால் வின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த சிலை எனக்கு தான். Sometimes I think Vin is one of my close friends. இவன் க்ளோஸ் பண்ணி நினைக்கிறேன். சில டைம் I wonder if I really know him. தெரியுமானே எனக்கு ஒன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே இதோட நம்ம அப்படியே லைவ் என் பண்ணி அடுத்த லைவில் நம்ம இங்கேருந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் இந்த சீன் செலக்ட் வந்து இந்த ஃபோட்டோவே எடுக்கல. இந்த 2 ஃபோட்டோ எடுத்தேன். இதில் எதுவும் எக்ஸ்பிரஸ் After we finished filming before the storm, I was pretty confident that Chloe would never be back. I think all of இந்த ஸ்பாயிலர் இருக்குனாங்க நான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே இன்னைக்கு லைவ் வந்து பாருங்க. இருங்க அந்த இதுலேயே என்ன இருக்குன்னு நான் பார்த்துட்டு போகிறேன். காமிக் இருக்குண்ணா. காமிக் இருக்கு. இதெல்லாம் நினச்சா காப்பி கொடுப்பேன் என்னன்னு தெரியல. பண்ணால் ரெக்கார்டிங் பாசமாக வந்துச்சு பண்ணக்கூடாது போல். ஓகே நீங்கள் லைவ் வந்து பார்த்தாங்களுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். நான் அடுத்த நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு லைவ்ல வந்து மீட் பண்ணுறேன். சீக்கிரம் தான் நான் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ வந்து தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் பை பாய் பாய்.